Let me try. விடையறியா காலங்கள் தினம் புரியா கவலைகள். நானும் அவரும் சேர்ந்து ப்ரூனோ மார்ஸ் பாட்டெலாம் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவோம். உனக்காய்பா மை கையில் எடுப்பேன் நான் ஏ எங்கள் வீட்டில் காமிக்க முடியாது, காமிச்சா என்னை வெட்டி தலைகீழ கீழே போட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி. ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக எங்களை வளர்த்தாங்க. அடிக்கடி பாஸ்டர் பிள்ளைங்களை வந்து எப்படி காமிப்பான், அவனை பாரு, அவனை மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணணும், அவனை மாதிரி பேசணும், அவனை மாதிரி பாடணும். அதனால நாங்கள் எப்போவுமே வி ஹேட் டு பி தட் ஐக்கிய மாடல்டு ரூம். அந்த இயேசுவை பிடிச்சிக்கிட்டதுனால நான் இங்கே இருக்கிறேன். என்னோடய வாழ்க்கையில் நான் வந்து மென்டல் டார்ச்சரில் நான் எங்கேயோ போயிருந்திருப்பேன். ஆன்சைட்டியில், பேனிக் அட்டாக்ஸில், டிப்ரெஷனில் நான் I would have went and died somewhere. All these things triggered atheism in my life as well. Probably there's no God. Probably my church is being fooled. இந்த மாதிரி எண்ணங்கள்லாம் வரும், ஆனால் யாரும் வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க. And then there is this Bible college in front of me. Lord, I lost everything. You want me to enter Bible college right now? நான் வந்து உலகத்தை எறிஞ்சிட்டு சினிமாவெலாம் தூக்கி போட்டு முக்காக வரேன். என்னோடய வாழ்க்கையோட அர்த்தத்தையே நீங்கள் தான் மாற்றணும். யூ won't believe that entire album was written in insomnia. தூக்கம் வராது, அதனால தான் அதுக்கு பேர் தூங்காரு. நிறைய பேர் நினைக்கிறேன் ஃபேன்சி நேம். பட் I couldn't sleep all night, Joyce. A lot of time I would wake up at 3 o'clock, 4 o'clock. Without a good wife, nobody can live life. They say marriage can either break your life or make your life. Yeah. Right? So it's important for young people to choose the right person. I'm not writing songs for people. Yeah. I'm writing songs for Jesus, the lover of my soul. And secondly, I'm writing songs for my own heart. I always say, young people, it's okay. Make mistakes, learn life, but never give up on Jesus. Welcome to the Encounter podcast. So happy to have you with us today. Thank you, Joyce. It's my pleasure to be here. எப்படி இருக்கீங்கண்ணா? All good, so happy. வண்டர்ஃபுல்ண்ணா. ஸோ எல்லாருமே வந்துட்டு உங்களோட ஒரிஜினல் வாய்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. பட் ஃபார் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு லிமிட்டெட் எடிஷன் இன்னைக்கு நம்ம பண்ணலாமா? பிஃபோர் வி கெட் இன் டு ஆர் சீரியஸ் கான்வர்சேஷன், அதுக்கு முன்னாடி லெட்ஸ் ஹாவ் அ ஸ்மால் ஐஸ் பிரேக்கர். Certainly. As you know, past 2 days I had a lot of events. My throat is in a very, very bad condition. But let's try. ஸோ ஆனால் அந்த மக்குல வந்து உங்களோட நிறைய சாங்ஸ் இருக்காண்ணா. ஸோ யூ கேன் பிக் ஒன் சாங் ஃப்ரம் தேர். Yes. Yeah. Okay. Says கனவாய் விளங்கும். Oh, wow. Such a let me beautiful try. song. Yes. So அதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு லைன் பாடிருங்க. So that கனவாய் விளங்கும் ஏக்கம் அனைத்தும் நினைவாகும் ஓர் நாள் வருமே. Right? Let me try. கனவாய் விளங்கும் ஏக்கம் அனைத்தும் நினைவாகும் ஓர் நாள் வருமே. அண்ணா எனக்காய் நீர் தரும் அனைத்தும் உலகம் கண்டு வியந்திடுமே. Wow. That's a wonderful way to start the podcast. Thank Anna. you. Yes. Thank you. You can Okay, pick up I'll the next try the song. next one. Yeah. I think this is going to be viral. So, yeah. This விடையறியா காலங்கள். விடையறியா காலங்கள் தினம் புரியா கவலைகள் வஞ்சனைகள் ஏதுமின்றி உண்மை சொல்கிறேன். It's fun though. I've seen people do this. நிறைய பேர் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு. I've tried once in Canada. We did it with my family. But yeah, I think it goes up very quickly, I guess. Yeah. You want me to try another one? Yes, அண்ணா. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல ஆக்சுவலி இந்த பாட்டை எழுதுனீங்க? விடையறியா காலங்கள். Oh, nice question. You want the true story? Yes, அண்ணா. Okay. ஏன்னா நிறைய நாள் நைட் வந்து இந்த பாட்டு எஸ்பெஷலி போட்டு I've been அப்படியே பெட்ல with all the tears rolling down my cheek, அந்த ஒரு heavy heart. பட் அந்த பாட்டு கேட்கும் போது ஏதோ ஒரு ஹோப்
ஓகே there's somebody in controlன்ற அந்த ஒரு நிச்சயம் வந்து எனக்கு எப்பவுமே கிடைச்சிருக்கு. I thought it was only for me, but நான் நிறைய பேரோட பேசும்போது நிறைய பேர் வந்து எஸ்பெஷலி நைட்ல தான் வந்து நாங்க யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து உட்காந்து ஃபீல் பண்ணுவோம் அந்த பெட்ல இருக்கும்போது சோக்கிங் our pillow and tears யாருக்குமே தெரியாம அந்த ஒரு டார்க்ல. ஸோ நிறைய பேர் வந்து அவங்க லைஃப்லயும் they've been doing this ரொட்டீனா. ஸோ அதோட பேக் ஸ்டோரி நீங்க எப்படி என்ன ஒரு சிச்சுவேஷன்ல போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த பாட்டை எழுதுனீங்க அண்ணா? 2019 வந்து ஒரு very important year for me. I know it's a very important year for a lot of people because people lost people, you know. கோவிடோட பீக்கில் வந்து நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க. அந்த 2019 பிகினிங்கில் தான் நான் வந்து பைபிள் காலேஜ் முடிக்கிறேன். ஸோ ஐ டிட் மை பேச்சுலர்ஸ் இன் ஃபில்ம் and then after that I did Masters of Divinity in Assemblies of God Bible College. And then இந்த காலேஜ் முடிக்கும் போது என்ன ஆச்சுன்னா எனக்கு ஒரு பெரிய கேள்வி, அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம். At that time ஆசைகள் was already out. People know me as a songwriter. They know me with Enniravo en Pagalo. You know, so many songs are out there. People listen to me constantly. But that time, what am I going to do next? It's a lot of questions about life as well. உங்களுக்கு தெரியும் தானே, பாஸ்டர் பிள்ளைங்க வந்து சீக்கிரமாக கல்யாணம் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. எங்கள் வீட்டில் அது பயங்கர ஒரு ப்ரெஷராக போயிட்டு இருந்துச்சு. அதே போல் எங்கள் அப்பாவுக்கு என்னை குறித்து ஒரு சில பிளான்ஸ் அவர் வச்சுருந்தார். எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், இவங்க கல்யாணம் பண்ணணும், அவங்களை இது பண்ணணும், அப்புறம் இந்த பொசிஷனுக்கு என் பையன் வரணும், அவன் இது படிக்கணும் அடுத்து, அந்த மாதிரி நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் எங்கள் அப்பா அம்மாவும் நிறைய வச்சுருந்தாங்க. ஆனால் எனக்கு வந்து அந்த டைம் ஒரு மென்டர் இருந்தார். அவர் வந்து எப்போதுமே என்ன சொல்லுவார்னா, உன்னை குறித்து உன்னுடைய பெற்றோர்கள் வைத்த தரிசனம் அல்ல, உன்னை குறித்து தேவன் வைத்த தரிசனம் தான் நிறைவேறும். தேவன் என்னை குறித்து என்ன வச்சிருக்கிறார்? தட் வாஸ் மை கொஸ்டின். அந்த டைம் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து ஜாய்ஸ் அக்கா கிட்ட பேசுகிறேன். ரைட், ஐ எம் மீட்டிங் தேர் ஃபேமிலி, ஐ எம் டாக்கிங் டு தெம். நிறைய கேள்விகள், நம்ம எதை நோக்கி பயணம் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஜாய்ஸ் அக்கா வந்து என்ன நம்பி இந்தியா வரப்போறாங்க. Of course, right? So when she's going to come here, how am I going to handle situations? Marriage is it's a very big thing for a person like me. So I was thinking all the ways, like regarding life, finances, one person we're going to share, you know, the income, and then how are we going to live? What is her expectations? Will she adjust to India because she was born and brought up in Canada, and then it's, you know, she was raised there literally, and then from cold country she's shifting to India. The culture, everything is going to be different. நிறைய பேர் பயமுறுத்துனாங்க, உங்கள் மனைவி வந்து 2 வருஷம் இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் உங்களையும் கூட்டிகிட்டு அவங்க கேனடா போயிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் வந்து என்னோடய வாழ்க்கையை அப்போ புரட்டி போட்டுச்சு. நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய ஆசை இருக்கும் இல்லையா, இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு. எல்லாருமே மனுஷங்க தான். we have desires as well, you know, to live a good life with what God has given us, obviously. ஸோ அந்த மாதிரி எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும்போது எனக்கு அதை குறித்ததான பயமும் ரொம்ப அதிகமாக ஆரம்பிச்சது. யூனோ, மை டெஸ்டிமனி, you must have heard, I'm an anxiety guy. So when I start thinking, I start meditating in sadness. Like I start overthinking, and it goes to a point where overthink everything. So my mind was very clouded with a lot of questions. நிறைய கேள்வி வந்து அப்படியே மனசுக்குள்ளே எனக்கு அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. அப்போது வந்து அந்த மென்டர் வந்து என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு, நீ நினைக்கிறியா வந்து நீ தான் வந்து ஆண்டவரோட பாதையில் நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் கையை பிடிச்சி நீ தான் நடக்கிறியா? அவர் தான் உன் கையை பிடிச்சி நடத்திட்டு போகிறாரு, இது வரைக்கும் உன்னை நடத்தின ஆண்டவர் இனிமேல் நடத்துவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாஸ்டர் சொன்னப்போ, தட்ஸ் வேர் தட் லைன்ஸ் வேர் பார்ன். கைகள் கோர்த்து நடக்கும்போது போகும் பாதை தெரியாதவன். ஆனால் அந்த சாங் எண்ட் ஆகும்போது வந்து ஒரு வேர்ட் இருக்கும், கைகள் கோர்த்து நடக்கும்போது எந்த பாதை என் இயேசுதான். ஸோ கைகள் நான் பிடித்தால் தடுமாறி ஊசலாடும், என் கரங்கள் நீர் பிடித்தால் நிலமெல்லாம் நிலவாகும். ஸோ இந்த உண்மை இன்று நடந்தால் இட்ஸ் லைக் ரைம் ஆஃப் 4 lines. எனக்கு வந்து அந்த டைமில் வந்து அந்த ப்ராஃபிட்டிக்காக அந்த வேர்ட் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப நாள் பேசிக்கிட்டே இருந்துச்சு. நான் வந்து ஆண்டவரோட கருத்தை பிடிக்கல, அவர் தான் என்ன பிடிச்சிருக்கிறார், நான் விட்டாலும் அவர் என்னை விட மாட்டார். ஸோ அந்த வார்த்தை வந்து அந்த சீசனில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஜாய்ஸ். அது என் மனசில் வந்து
அது ரொம்ப ஊன்றுதலாக இருந்தது. அப்போ தான் அந்த பாட்டு எழுதுனேன், விடையேறிய காலங்கள். It's such a beautiful song அண்ணா உண்மையாவே. Right. இன்னைக்கு ஐ திங்க் லாட் ஆஃப் us we are going through that path. அடுத்தது வாழ்க்கையில என்ன ஒரு கேள்வி, யார் எங்களை பார்த்தாலுமே நீங்க அடுத்தது என்ன பண்ண போறீங்க அந்த ஒரு கொஸ்டின்ல தான் they even address. Right. ஸோ உங்களோட ஜேர்னிலேருந்து பிறந்த அந்த ஒரு பாட்டு இஸ் டெஃபினெட்லி ஒரு ஹீலிங் சாங் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் டுடே. நிச்சயமா, And நிச்சயமா. we're so happy about it, Anna. Absolutely, Yeah. Joyce. Shall we like move on to our next Yes, song? yes, Yeah. yes. I'll have another balloonist. So this one says Asegal. Oh, I think pretty much it's all your favorite numbers yes, put together. yes, Anna. Got Okay. it. I'll try. Yes, I'll sing from the Charanam, okay? yes, please. தகப்பன் அல்லவோ மீன் கேட்டால் பாம்பை தருவீரோ தகப்பன்னும்மிடம் தயவொன்றை கேட்கிறேன் வேறென்ன எனக்கு ஆசைவும் தயவை பாட வேண்டும். I think in transition from the chipmunk voice to the normal voice. Good? Yes, Anna. சின்ன சின்ன ஆசைகள் நீர் பார்க்கிறீர், ஏக்கங்கள் நீர் தீர்க்கிறீர், முற்றும் அறிந்த போதிலும் மல்லையில் என்னை வைக்கிறீர். Again, this Bless is one of my favorite song. அதுவும் எக்ஸாக்டா நீங்க வந்து ஒரு லைன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கல்ல, தகப்பன் அல்லவோ நீ கேட்டால் Right. பாம்பை தருவீரோ. Right. ஸோ எவ்ரி டைம் நோ ஐ கீப் கன்ஃபெஸிங் அந்த லைன் பாடும்போது எவ்ரி டைம் ஐ ஷேட்டர். எஸ்பெஷலி இப்போ நீங்கள் சண்டே கூட வந்து ஐசக்கா சர்ச்சில் வென் யூ ஆர் லைக் லீடிங் அந்த லைன் ஐ ரியலி couldn't hold back my tears. அண்ணா True. இட்ஸ் a wonderful promise, right? ஆண்டவர் நம்மளை குறிச்சு வச்சிருக்கிற எல்லா தரிசனத்தையும் நிறைவேற்றுவார். சாய்ஸ் நமக்கு தான் அவசரம். நம்ம தான் ஆஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் நம்ம வந்து என்ன யோசிப்போம், ஐயோ இது இப்போ நடக்கலாமே. நம்ம வந்து ஆண்டவருக்கு பிளான் போட்டு கொடுப்போம். ஒரு பிளானர் ஆண்டவரே 2026 இந்த மாதத்தில் இது நடக்கணும், அந்த மாதத்தில் அது நடக்கணும். ஆனால் ஆண்டவர் நம்மளை குறித்து வைத்திருக்கிற திட்டங்கள் தரிசனங்களுக்கு ஒரு நேரம் இருக்குது. அதில் வந்து மத்தேயு 6ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் அதிகாரம் வந்து என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட். இந்த சர்மன் ஆன் த மவுண்ட், பியூட்டிடியூட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் வாழ்க்கை எப்படிலாம் அழகாக வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மலைப்பிரசங்கத்தில் வந்து கிறிஸ்து தன்னுடைய சீஷர்களுக்கும் சுற்றி இருக்கிற எல்லா ஜனங்களுக்கும் போதிக்கும் போது அவர் என்ன சொல்லுவார், சாதாரண உலக தகப்பனே உங்களுக்கு வந்து மீனை கேட்டால் மீனை தான் கொடுக்குறான், பாம்பு கொடுக்க மாட்டான். அப்படி இருக்கும்போது பரம தகப்பன் உங்களை குறித்து வெவ்வேறு காரியங்களை யோசிப்பார், அவர் என்னெல்லாம் உங்களுக்கு செய்வார். அதுதான் அதோட உண்மை. அந்த டைம் வந்து எனக்கு நிறைய ஆசை ஜாய்ஸ். அதாவது நிறைய பேர் வந்து எனக்கு இப்படி ஆகணும் அப்படி ஆகணும்னு வெளியில் சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனால் எனக்கு வந்து ஆண்டர்கிட்ட ஓப்பனாக நான் சொன்னேன், ஆண்டவரே நான் வந்து உலகத்தை எறிஞ்சிட்டு சினிமாவெலாம் தூக்கி போட்டு முக்காக வரேன். என்னோடய வாழ்க்கையோட அர்த்தத்தையே நீங்கள் தான் மாற்றணும். இந்த கிஃப்ட்ஸுன்ற பேருக்கான அர்த்தம் எனக்கு தெரியாது. எத்தனையோ தடவை ஓகே தேர்டாக பிறந்ததுனால நம்ம கிஃப்ட்டு அப்படின்னு தான் நமக்கு தெரியுமோ தவிர்த்து எங்கள் அப்பாவும் அதுக்கு ஒரு சரியான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கல. ஆனால் பெயர்களுக்கு அர்த்தம் சூட்டுகிறவர் ஆண்டவர். ஸோ ப்ராப்ளி ஐ டோன்ட் நோ. Today you are such a gift to all of us from True. God. Definitely, I Anna. believe so. I hope so. I believe that God will add that flower to your life. Amen. உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பூக்கிற தருணம் வரும். So it's all part of God's plan. Definitely. I'll say every name has its own manifestation of God's significance in life and meaning to our life. ஸோ எந்த மாதிரி ஒரு பாதையில போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த பாடல் ரைட் ஆனா? ஐயோ, ஆசைகளுக்கு வந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்டோரி இருக்குது ஜாய்ஸ். அதாவது வந்து அதெல்லாம் இங்கே பப்ளிக்காக சொல்லாமன்னு தெரில. எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு மன ஆசைகள் இருக்கும். அதாவது பிளண்ட்டாக சொல்லணும்னா மன ஆசைகள். பட் ஐ ஹேட் வேரியஸ் டிசைர்ஸ். டு பி ஹானஸ்ட், ஐ ஹேட் அ பர்சன் தட் ஐ வுட் மேரி இன் மை ஹார்ட். ஓகே, பட் நாட் எவ்ரிதிங் is getting vulnerable. Not everything goes according to your plan. Right. If from our childhood we have been taught to marry the person our parents say, right? உங்களுக்கு சொன்ன 2019 வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ப்ரெஷர் இருந்துச்சுங்க. அதுவும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் பைபிள் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் வீட்டில் 2 பேர். எங்கள் மூத்த அண்ணா ஒருத்தர், எங்கள் அக்கா ஒருத்தங்க. எங்கள் மூத்த அண்ணா வந்து he married a Filipino. என்னோட அக்கா வந்து she married a Danish person. She settled in Denmark. My மூத்த அண்ணி is from Philippines, Manila.
ஸோ ஐ ஆம் த ஒன்லி ஒன் லெஃப்ட் அவுட். சர்ச்சில் இருக்கவங்களாம் என்ன தெரியுமா வந்து சொன்னாங்க, இந்த உங்கள் கடைசி பையனுக்கு நீங்கள் தமிழ் பிள்ளைய தான் கல்யாணம் பண்ணணும், ஏன் உங்களுக்கு தமிழ் பிள்ளையே கிடைக்கலையா, எல்லாம் நீங்கள் வந்து வெளிநாட்டில் தான் கல்யாணம் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமாக அது ஒரு பேச்சு ஒரு பக்கம். எனக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு ஆசை, இந்த இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு ஆள் தான் நான் இது பண்ணணும். ஏன்னா எனக்கு டாக்டரையோ இல்லை வேறு யாரையோ கல்யாணம் பண்ணி நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் எண்ட் அப் நாட் ஸ்பெண்டிங் டைம் வித் ஈச் அதர். ஐ வாண்ட் சம்படி ஹூ ஷுட் ஸ்டே அலாங் வித் மை ட்ராவல், மை ஜர்னி, மை கோல்ஸ், மை டிசைர் ஃபார் த கிங்டம். இப்படிலாம் வச்சுருக்கும் போது I felt a desperate loneliness in my life. There was a season of rejections where I was rejected by people, not just by people, by labels. I have wrote to countless labels, Joyce. You won't know. In Tamil gospel, I can name them, but I don't want to name them. I have wrote mails, hundreds of mails to people, directors, organizers, gospel televisions, that somebody would give me a chance to direct music or produce music. That did not happen. That is one rejection. I wanted to study in ORU, Oral Roberts University, right? I did not get that. I decided a person to marry. I did not have that. Now I can be open about it. Yeah. Pretty much young people go through that. If something does not go through this season of life, then there's something wrong with them, right? We all go through rejections. அது ஒன்று. இது எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்து எங்கள் வீட்டில் கல்யாண பேச்சு எடுக்கிறாங்க. எனக்கு எப்படி இருக்கும்? ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து அதுக்கும் முன்னாடி தான் ஐ ரோட் ஆசைகள். ஆனால் ஆசைகளை வந்து இதெல்லாம் கடந்து வர சூழ்நிலையில் இன்னொரு காரியம் நடந்துச்சு. இதுதான் அதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். எங்கள் அக்கா வந்து ஷி வாஸ் ப்ரெக்னென்ட் ஆஃப்டர் so many years. She had a miracle baby. The 10th month வந்து his name is Elliot. They named him and everything. 10th month when they pulled the child, the baby was dead. It was a stillbirth. You know, Joyce, nobody could understand her life. All the Tamil church people, in our church, they told, இந்த பிள்ளை வந்து ஊழியத்தெல்லாம் விட்டுட்டு வெளிநாட்டுக்கு போயிடுச்சு, அதான் ஆண்டவர் இந்த பிள்ளையை அடிச்சிட்டாரு, இந்த பிள்ளை இறந்துட்டு. Nobody could relate to her grief. Nobody could understand what she was going through. நாங்கள் எல்லாருமே ஏர்போர்ட்டு கிளம்பி ஜாய்ஸ் ரெடியாக இருக்கிறோம் பேக்கோட. இட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் டெலிவரி ஆஃப்டர் ஸோ லாங். கோவிடோட பீக் ஜாய்ஸ் இது. எங்களுக்கு எம்பசியில் எங்களுக்கு வீசா கிடைச்சதே அது ஒரு டெஸ்டிமனி. இப்படியான சூழ்நிலையில் குழந்தை இறந்துருச்சு. நாங்கள் யோசிக்கிறோம் என்ன பண்ணுறதுன்னு. ஷீ டிட் அவர் ஃபியூனரல் alone with a Danish husband. She did not have a support. We could not fly at the last minute. And we decided to stay here. Okay, let her have her space. And then she was handling it all alone. Grief and rejection, nobody can understand. Especially in India, it's a taboo. இன்னைக்கு ஒருத்தர் இறந்துட்டாங்கன்னா நாளைக்கு அழுதுட்டு அடுத்த நாள் மறந்துடு, ஏன்னா ஆண்டவர் மறக்க சொல்கிறார். அப்படி தான் வந்து நம்ம தியாலஜி கேட்டிருப்போம். That is in a way, God transforms heart, he heals heart, but it takes time. Every person grieves, right? We see Magdalene, we see Mary, Mother Mary, we see the disciples. They had a time of grief, that 3 days at least. And the time of grief கூட என்னோட அக்கா கிடையாது. அப்போ வந்து nobody could relate to her. அப்போ தான் வந்து மனதின் ஆழங்கள் நீர் ஒருவர் அறிந்திருக்கிறீர், அலங்கோலங்கள் நீர் ஒருவர் புரிந்திருக்கிறீர், எங்கே போக நின்றாலும் சமூகம் வந்து விழுகிறேன், பிறர் கண்டு சிரித்தாலும் என்னை விட்டு கொடுக்குறேன். The second verse I wrote that during that. The next day I did not know what to do. அப்போ தான் கோபத்தால் பகைத்தாலும் சிலரும் நகைக்கிறீர். God has bigger plans. Now she's blessed with 2 babies. Wow. Living babies. Beautiful. And then she has a story for her life. We pass through certain seasons, certain closed doors. நான் இப்போ நினச்சி பார்க்குறேன், நான் இமேஜின் பண்ண லைஃப்பில் நான் போயிருந்தேன்னா நான் எங்கேயோ சாக்கடையிலையோ இல்லை எங்கேயோ கடந்திருப்பேன். ஆனால் ஆண்டவர் என்னை தேர்ந்தெடுத்து எனக்கு அழகான ஒரு மனைவியை கொடுத்து, எனக்கு நல்ல ஒரு ஒரு கல்யாணத்தை ஆண்டவர் நடத்தி வச்சு, எனக்குன்னு ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை கொடுத்து மக்கள் மத்தியில் இன்றைக்கி இப்படி வச்சுருக்கிறாருன்னா அது காரணம் வந்து அடைப்பட்ட கதவுகள் தான். அது நானே நிறைய தடவை திறக்க நினச்சிருந்தாலும் ஆண்டவர் அதை திறக்கவில்லை. அதே போல் சில நேரத்தில் அதற்கு நிகராக ஆண்டவர் எனக்கு பல மடங்கு ஆசீர்வாதமான கதவுகளை திறந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் எனக்கு நற்காரியங்களை அனுமதிச்சார். ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, எல்லா அடைப்பட்ட கதவுகளும் there's one beautiful English song, God bless the broken road that led me straight to you அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும்.
I often sing that to my wife. Mhm. You know, God bless the broken roads that led me straight to you. ஒருவேளை அந்த broken பாதைகள்ல போலனா we wouldn't have ended up in the good place. So that's about ஆசைகள். Wow. Such a beautiful story behind. Yeah. Right? God has a sovereign will over all of our life, and it's for our good. Simple as that. Wonderful. Thank And you. a last song. Last song. ரசிக்கிறேன். ரசிக்கிறேன் ரசிக்கிறேன் தேவனோடு வாழ்க்கையை ரசிக்கிறேன் ரசிக்கிறேன் இயேசுவோடு நாட்களை என் மனதில் மனதாய் நிலைக்கும் என் தகப்பன் இயேசுவை ரசிக்கிறேன் நொடிகள் அனைத்தும் அழகாய் மாற்றும் என் வாழ்வின் அழகாய் இயேசுவை ரசிக்கிறேன். Thank you. I think when I open my mouth wide and sing to pronounce it goes on the side. It was fun. Oh, thank you, Anna. Thank you so Thank much, you Joyce. so much, these songs, for being such a sport and doing this with No us. problem. I'm Yeah. glad. So, இன்னைக்கு வந்து உங்களை பார்க்கும்போது Mhm. people know you as a pastor, Right. as an amazing songwriter, as a Mhm. producer. Mhm. But இதெல்லாம் தாண்டி who is Giftson Durai? எங்க பிறந்தாங்க, எங்க வளர்ந்தாங்க? How did his childhood look like? I'm a normal person trying to serve a big God. That's what I would say. I'm just like any other servant because I so believe in servantship. எனக்கு இன்னும் ஜாய்ஸ் எங்கள் மூத்த அண்ணன் வந்து என்னை என்றைக்குமே அப்ரிஷியேட் பண்ண மாட்டார் என்னதான் பண்ணாலும். ஆனால் ஒரு வகையில் என்னை அதை கிரவுண்ட் பண்ணுச்சு ரொம்ப. பெருசாக நம்மளை பற்றி சொல்லிக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. ஏன்னா எல்லாமே தயவில் வந்தது, கிருபையில் வந்தது. இந்த இசை, இந்த போதகருடைய தன்மை, இதெல்லாம் அப்பார்ட் பண்ணி நீங்கள் கிப்சன் துரை யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஐ எம் அ ஸ்மால், இந்த ராஜாவின் மடியில் அழகு செல்லப்பின்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி ஐ எம் அ ஸ்மால் சைல்டு என்ஜாயிங் இன் த ஃபாதர்ஸ் ஆர்ம்ஸ். தட்ஸ் ஆல் ஆஃப் இட். ஐ லவ் அப்பா ஸோ மச் தட் every single day I'm just like a little kid playing in him, and probably that's the only way I can describe myself. Wow. எங்க பிறந்து வளர்ந்தீங்க? ஃபேமிலி பத்தி, where did you do your schooling, college? அதை பத்தி அந்த journey can you walk us through? Certainly, Joyce. எங்க அப்பா வந்து 1986ல ஈரோடு வந்தாரு. நான் 96ல ஈரோட்டில் பிறந்தேன். அப்போ வந்து நான் வந்து பணக்கார பிள்ளைன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா பெரிய பணக்கார பிள்ளைலாம் கிடையாது, அவங்க சொல்கிற விதம் அந்த மாதிரி. ஏன்னா நான் பிறக்கிற வரைக்கும் they did not have own house, own church. We were renting out a small space of worship on top of a hotel. ஒரு பழைய ஹோட்டலுக்கு மேலே ஒரு குடிசையில் தான் ஆலயம் வச்சு நடத்திட்டு இருந்தாங்க. நான் தான் வந்து மாடி வீடு கட்டி மாடி வீட்டில் பிறந்தேன். அதாவது கீழே சர்ச் மேலே வீடு. And my dad served for so many years in Assembly of God. He's still in Assemblies of God. And நாங்கள் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே அப்பா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட், எங்களுக்கு ரொம்ப கராரான, ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு அப்பானா அவர் தான். ரொம்ப எங்களை வந்து ப்ராப்பரான வழியில் நடத்தணும்னு சொல்லி எங்களை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக வளர்த்துனாரு. எங்கள் வீட்டில் 3 பேர். எங்கள் மூத்தண்ணன், நான் சொன்ன மாதிரி மூத்தண்ணன், அக்கா, நான் கடைசி. அதனால் நான் கொஞ்சம் செல்லப்பிள்ளை வீட்டில். பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே ஈரோடு தான். ஈரோட்டில் ஐ grew up studying in a convent school called Carmel, pretty much known there. And then after that, that is where I started all these little journeys. So my best friend Harish Bharatwaj, I think people know him pretty much. And அவன் தான் வந்து எங்கள் தமிழ் பண்டிட் ஐயான்னு சொல்லுவாங்கள்ல, நம்ம தமிழ் சொல்லிக் கொடுக்குற வாத்தியார் நம்ம ஸ்கூலில், அவருடைய பையன். அவர் தான் எனக்கு வந்து பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். நானும் அவரும் சேர்ந்து ப்ரூனோ மார்ஸ் பாட்டெலாம் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவோம். நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க, உனக்காய்பா மெக்கையில் எடுப்பேன் நான் ஏ இந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் நிறைய பாட்டெல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அந்த டைமில் வந்து எங்களுக்கு ஒரு சவுண்ட் கிளவுட் தான் ஒரு சைட்டு. அந்த சைட்டில் தான் அப்போ வந்து டயல்-அப் கனெக்ஷன். ஒரு நம்பர் அடிச்சுட்டு நம்ம ஃபோன் எடுத்து வச்சா தான் ஒர்க் ஆகும் இன்டர்நெட். எங்கள் தெருவுலேயே நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்நெட் வாங்கினோம். நான் வந்து 8th ஸ்டாண்டர்டோ 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது. இப்போ பிஎஸ்என்எல் ப்ராட்பேண்ட் அந்த இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வச்சு தான். அப்போ ஃபேஸ்புக் கிடையாது, மை ஸ்பேஸ் ஆர் ஆர்குட். அதில் தான் வந்து நாங்கள் எங்களோட சாங்ஸ்லாம், நான் வந்து ஐ வாஸ் ஸோ சோல்ட் அவுட் டு செக்குலர் சாங்ஸ். ஐ வாஸ் லிஸ்னிங் டு ஜஸ்டின் பீபர் and all these old artists. Bruno Mars was such a crazy Bruno Mars fan. Even now,
means, you know, growing up listening to funk and pop, that guy. And I could name so many artists, Adele, இந்த மாதிரி நிறைய இங்கிலீஷ் சாங்ஸ் வந்து கேட்டு கேட்டு ஐ வாஸ் ஸோ அடிக்டட் டு ஆல் ஆஃப் தெம். அண்ட் தென் திஸ் கை நோ ஹரிஷ், Yeah. அவன் என்ன பண்ணுவான்னா, மாப்பிள்ள அன்பே மணியே முத்தேன்னு எழுதுலாம் அழகு வார்த்தைகள். அவன் தமிழ் பண்டிதோட பையன், அவன் சொல்லி கொடுத்தா எனக்குரிய தமிழ். அப்போது எழுதி கொண்டு போய் அவங்க அப்பாட்ட போட்டு காமிப்பான், பா கிப்சன் நானும் சேர்ந்து இது எழுதணும், இது எப்படி இருக்கு. எங்கள் வீட்டில் காமிக்க முடியாது, காமிச்சா என்னை வெட்டி தலைகீழ கீழே போட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி சீக்ரெட்டாக நிறைய காரியங்களை, பஜ்ஜி போண்டா சாப்பிடுவோம் நாங்கள் ஸ்கூல் முடிஞ்சோடனே. அப்புறம் காலிஃப்ளவர் சில்லி, இதெல்லாம் சாப்பிட்றக்கு காசு இருக்கும், அந்த காசை சேர்த்து வச்சு தான் ஃபஸ்ட்டு சவுண்ட் கார்டு வாங்கணும். ஸோ I was not into Christ at all during my childhood. I was such a pastor's son. I would attend 3 services. I would listen to all the sermons. I would play music. I would lead worship and everything. But out of that, there was no that personal intimacy. எனக்கும் ஆண்டவருக்கும் உள்ள அந்த தனிப்பட்ட உறவுன்றது சுத்தமாக கிடையாது. ஆண்டவருடைய அன்பை வந்து எனக்கு ருசித்ததே ரொம்ப லேட்டர் பார்ட் ஆஃப் மை லைஃப். அந்த உண்மையான அன்பு, ஆழமான அந்த உறவுக்குள்ளே வந்ததே லேட்டர் பார்ட் ஆஃப் மை லைஃப் தான். அது வரைக்கும் ஐ வாஸ் சோல்ட் அவுட் ஃபார் ஆல் தி செக்குலர் சாங்ஸ் அண்ட் ஸ்டஃப் லைக் தட். அப்படி தான் என்னோட சைல்டுஹுட் ஆரம்பிச்சது. அதிலிருந்து தான் ஐ வென்ட் டு காலேஜ் டு கார்னல் யூனிவர்சிட்டி. ஐ டிட் மை பேச்சுலர்ஸ் ஆஃப் visual communication there to study. I wanted to do on my own music videos, record my own songs. That's how I started my childhood. Wow, அண்ணா. ஆனா வந்து வெளியிலேருந்து இப்போ பீப்புள் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு பாஸ்டர்ஸ் கிட்னா தே ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் அசம்ஷன். லைக் இவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் இன் ஃபேத் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க யோசிச்ச மாதிரி இந்த பாஸ்டர்ஸ் கிட் ஒரு விஷயம் பண்ணாத போது உடனே தே டென் டு ஜட்ஜ். என்ன ஒரு பாஸ்டர்ஸ் கிட்டா இருந்துட்டு நீ இப்படி பண்ற அப்படி பண்ற. இந்த ஜட்மெண்டல் மைண்ட் செட் வந்து பிலீவர்ஸ்க்கு நார்மலாகவே இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வளர்ந்த விதம் அந்த மாதிரி, வளர்ந்த காலம் அந்த மாதிரி. கம்யூனியன் சண்டேனா இப்படி தான் ட்ரெஸ் பண்ணணும், சர்ச்சுக்குனா இப்படி தான் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வரணும். ஐ வாஸ் நாட் அலவுட் டு வேர் ஜீன்ஸ், ஐ வாஸ் நாட் அலவுட் டு வேர் நோ டிஷர்ட்ஸ். டிஷர்ட்ஸ் கூட நார்மலாக வீட்டில். ஆனால் ஐ வுட் நெவர் கம் டு சர்ச் இன் அ ஜீன். அந்த மாதிரி பல வருஷம் நான் ஏதாச்சும் ஒன்று போட்டு வந்தால் இவன் பாரு என்ன மாதிரி வந்திருக்கான் பாரு அப்படின்னு அப்பா வந்து அதுக்கு ரொம்ப எதிர்ப்பாக இருந்தார். ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக எங்களை வளர்த்தாங்க. அடிக்கடி பாஸ்டர் பிள்ளைங்களை வந்து எப்படி காமிப்பான், அவனை பாரு, அவனை மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணணும், அவனை மாதிரி பேசணும், அவனை மாதிரி பாடணும். அதனால நாங்கள் எப்போவுமே வி ஹேட் டு பி தட் ஐக்கிய மாடல்டு ரூம். ஓகே, எவ்ரி திங் பர்ஃபெக்ட், 100:100 அந்த மாதிரி தான் வந்து will be looking up to you. அப்படியே ஒரு கிளாஸ்ல they'll be looking அவ்வளோ ஜூம்ல என்ன பண்றீங்க every move. ரைட். அண்ட் ஐ பெர்ஃபார்ம் டு இட். ஐ வாஸ் ஃபோர்ஸ்ட் டு பெர்ஃபார்ம் டு இட். ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு உண்மையான ஆள் வந்து அப்போ நம்ம என்னத்துக்காக வாழ்கிறோம், யாருக்காக வாழ்கிறோம், எப்படி வாழணும் அப்படின்லாம் தெரியாமல் ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தோம். அதுதான் பரிசுத்த வாழ்க்கையை நம்ம நினச்சிட்டு வாழ்ந்தோம். ரைட். ஸோ தட் வாஸ் மை growing up, that's how people were. ஸோ பீப்புள் இவ்வளோ ஜட்மெண்ட்லாம் இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு put pressure on you. 100%. If you ask any pastor's children, they will tell that I don't want to do ministry because of this, because that people will judge me. I don't want to go to this college because my believers are studying there. They want to have their own space, their own bubble, because they don't want to be seen as another example that is that's going to be there to be looked up to. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, it's a lot of pressure, Joyce. People lose their calling, people lose their destiny, people lose everything, and they become a version of what their pastor parents want. Right. So that's I think one era, one decade went like that. Now children are coming out of the bubble. They are allowed to do mistakes. During our time, no mistakes were allowed. It's like typewriter. You type it and there's no erasing back. ரைட். ஸோ இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு காட் மேலே கோவம் வர வச்சுதா? ஸோ எல்லாமே வந்து அது வரைக்கும் சர்ச்சில் நீங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தது எல்லாமே ஒரு ட்ரெடிஷனாவோ இருந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த பர்சனல் இன்டிமெசி, பர்சனல் கனெக்ட் இல்லாமல். Certainly, Joyce. I was so angry. I was in lack. ஓகே, அப்பா அம்மா வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா எங்களை நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க. இருந்தாலும் நிறைய நேரத்தில் என்னோட ஃபீஸ் கட்ட முடியாமல் போயிடும், லேட்டாக கட்டுவோம். ஏன்னா அப்பா வந்து ஃபஸ்ட்டு வீக் ஆஃப் த மந்த் வந்து எல்லா பாஸ்டர், அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுற செக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணுற எல்லா பாஸ்டர்ஸ்க்கும் மணி கொடுக்கணும். டைட்ஸ் would go. So we did not have much to survive with our family. Low quality dresses,
people will come and gift us food. That will be காணிக்க அரிசின்னு சொல்லுவாங்க. அதில் தான் சமைச்சு சாப்பிட்றது. எங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபேன்சினஸ் வந்து என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் தான். ஹோட்டலுக்கு போய் எல்லாருமே பயங்கரமாக எல்லோரும் சாப்பிடுவாங்க. ஆனால் நான் வந்து என்னைக்காச்சும் விசேஷம்னா இன்னைக்கு அப்பா நம்மளை ஹோட்டலுக்கு கூப்பிடுறாரு அப்படின்னு தான் வந்து வி க்ரூ அப். அதே போல் ஏதாச்சும் ஒன்றுனா பாரு அவங்களாம் இல்லாமல் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க. அந்த கில்ட் ட்ரிப்பே வந்து உங்களை அடுத்த ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போயிடும். எப்படின்னா பயங்கர வெறுப்பு. ஆண்டவர் வந்து இப்படி நம்மளை வாழணுன்றதான் வச்சுருக்கிறாரா? அப்போ நம்ம கடைசி வரைக்கும் நம்ம குடும்பங்கள்லாம் ஆசீர்வாதமே இல்லாமல் தான் இருக்கணுமா? அதே போல் விசுவாசிங்களும் சில நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பாஸ்டர் ஏன் இதை வாங்கினாரு, இது ஏன் வாங்கி கொடுத்தாரு இவனுக்கு, அவங்களுக்கு கார் அவசியமா, ஏன் பைக்கில் வந்துட்டு போகலாமே, அப்படிப்பட்ட எண்ணங்களுக்குள்ளாக சில நேரத்தில் போகும்போது இட் பிகம்ஸ் அ ஹியூஜ் ப்ரெஷர் ஃபார் த ஃபேமிலி டு ஜஸ்ட் downplay for the sake of people. I'm going to be open. So many pastors' children, they downplay. They don't do their fullest potential. They don't go to the best colleges. They don't wear the best clothes. They don't eat the best food because for the people. That's one hard, nobody says this as a truth. ஆனால் அப்படி தான். ஏன்னா நாளைக்கு வந்து எங்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு பேச்சு பொருளாக மாறிடுச்சுன்னா அதையோட அசிங்கம் எங்கள் அப்பா அம்மாங்களுக்கு வேறு என்ன எதுவுமே இல்லைன்னா அப்படி தான் அவங்க பார்ப்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் a very very hard edge for us to have a faith that God is a blessing God. God is a good God. God wants us to be blessed. He wants us to live in a certain way. Okay, God is going to give this to me. அப்படின்ற அந்த எண்ணங்கள் வராமல், okay, probably God wants us to live in lack so that we will become the most simplest forms of ourselves to be presented to people. அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஃபேக் ஹியூமிலிட்டி லைஃப்பை தான் வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம். ஐ திங்க் தட்ஸ் வேர் வி ஆர் லைங் டு த வேர்ல்ட். தட்ஸ் வாட் ஐ வுட் சே. All these things triggered atheism in my life as well. Probably there's no God. Probably my church is being fooled. இந்த மாதிரி எண்ணங்கள்லாம் வரும். ஆனால் யாரும் வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க. Probably will think, okay, what are we going to do with this ministry? I'm not going to do this. எங்கள் அப்பா படுற கஷ்டம் பார்த்தாவே தெரியுது. இத்தனை 3 கோயில் கட்டிக்கிட்டு எங்கள் அப்பா லோன் கட்டிக்கிட்டு இருக்காரு, சீட்டு போட்டு கடன் அடைச்சிக்கிட்டு இருக்காரு. நான் எதுக்கு இதை தொடர்ந்து செய்யணும்? அப்போ ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்க மாட்டார் போல் நம்மளெல்லாம். இப்படி தான் கடைசி வரைக்கும். யூ டோன்ட் நோ ஜாய்ஸ், we had an ambassador car for so many years after that car was outdated. The seats would be torn, this and that. We would have engine failure, so many things. And my dad, until I got married, he never bought a brand new car. I was the first one to break the generation pattern to buy a brand new car, that one, a good big one. So for years, pastors' children, they don't get enough blessings. So of course, their anger is going to be there towards God because they think that it is God, but it's not God. I think இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து கடவுளே இல்லை, நீங்கள் எப்படி வந்து நடுவில் உங்களுக்கு ஒரு ஃபேஸ் இருந்ததோ, இன்னைக்கு a lot of people are in that phase. Absolutely, Joyce. What would you tell them, Anna? Joyce, I'll tell you honestly, I go to US, I go to Canada, I've been to almost 20 to 21 countries so far. I've been to Malaysia, I've been to Singapore. In Singapore, Malaysia, pastors' children are leaving their own church to go to another church where they are able to find, okay, this is the church that I can go to, this is the church I can listen to, because being inside their church, they are tortured and tormented with, obligations that they cannot abide. அவங்க அப்பா அம்மா சபையிலே நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் போட்டு இந்த பிள்ளைங்களோட விசுவாசமே இல்லாமல் பண்ணிடுறாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, ஐயோ எங்கேயாச்சும் போனால் எனக்கு ஆண்டவர் கூட இருக்கிற உறவாச்சும் வேணும்னு சொல்கிறதுக்காக தான் they are going out of their own churches. இப்போ யூஎஸ்லேயும் அது நடந்துட்டுருக்கு. Children cannot attend the same church where their parents are going because they cannot talk their taboo out. They cannot have their vulnerability going on. They cannot say, Mom, I'm in depression. Mom, I'm in anxiety. எதுவுமே அவங்களால சொல்ல முடியாது. இப்படி இருக்கும்போது எப்படி நீங்கள் சொல்லுங்கள் அந்த சபைக்கு அவங்களால போக முடியும்? Church is a place where people get healed. Church is a place where sick people are met. But this is not being considered as a platform where they are welcome. When you're not welcome with such kind of, backgrounds or with such kind of disabilities with you, then you no more feel home in church. So people go out of their churches and they go find Jesus somewhere else. அந்த மாதிரி பிள்ளைங்களுக்கு என்னோட அட்வைஸ் நான் என்ன கொடுப்பேன்னா, it's a hard truth that I say. The parents can only pray, they cannot control.
I always tell parents, no matter where your child goes, just pray that true salvation will meet your children. உண்மையான ரட்சிப்பு வந்து உங்களோட பிள்ளைகளை தொடுன்ற அந்த அந்த ஜெபம் மட்டும்தான் உங்களால் பண்ண முடியும். ஏன்னா ரொம்ப இறுக்கி பிடிச்சாங்கன்னா பிள்ளைங்க வெடிச்சிருவாங்க ஜாய்ஸ். வெடிச்சாங்கன்னா அந்த பிள்ளைங்க திரும்ப விசுவாசத்துக்குள்ளே வரதே ரொம்ப கஷ்டம். ரைட்? எத்தனையோ பாஸ்டர் பிள்ளைங்க ஏத்திஸ்ட் ஆகி அந்த பிள்ளைங்க வந்து சபையெல்லாம் விட்டுட்டு எனக்கு அழைப்பே வேணான்னு விட்டுட்டு போகிறவங்களா இருக்காங்க. எத்தனையோ பிள்ளைங்க ஐடி செக்டரில் வேலை செஞ்சு நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்க. ஆனால் எனக்கு ஊழியம் வேணான்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் இதெல்லாம் அப்படின்னா இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அவங்களால ஏற்றுக்க முடியல. அதே போல் அவங்கள ஜட்ஜ் பண்ணுறாங்க. அதே போல் அந்த அந்த பிள்ளைங்களோட எண்ணங்கள் ஏதாச்சும் தடுமாறினாவோ அதை ஏற்றுக்கிற மனப்பான்மையோ அவங்களுக்கு கவுன்சில் பண்ணுற இடங்களும் கிடையாது. ஐ ஆல்வேஸ் சே யங் பீப்புள், இட்ஸ் ஓகே, மேக் மிஸ்டேக்ஸ், learn life, but never give up on Jesus. The only thing that you can anchor on in your entire life is Jesus. வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு ரான்கினுடைய ஒரு பாட்டு ஒன்று இருக்கும். ஐ வில் நாட் ட்ரேட் இன் யூ ஃபார் கோல்ட் ஆர் சில்வர். செல்வத்தை எல்லாத்தையும் இழந்தால் கூட இயேசுவை மட்டும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் விடக்கூடாது. ஏன்னு சொல்கிறேன், அந்த இயேசுவை பிடிச்சிக்கிட்டதுனால நான் இங்கே இருக்கிறேன். என்னோடய வாழ்க்கையில் நான் வந்து மென்டல் டார்ச்சரில் நான் எங்கேயோ போயிருந்திருப்பேன். ஆன்சைட்டியில், பேனிக் அட்டாக்ஸில், டிப்ரெஷன், நான் I would have went and died somewhere. Nobody acknowledged my depression in the Pentecostal family. உடனே தெல்சே ஜோம் பண்ணனா எல்லாம் சரி. அதுதான் நான் எல்லா கான்செப்ட்லையும் சொல்லுவேன். போய் அந்நிய பாஷையில் பேச எல்லாம் சரியாக போயிடும். ஜோமன் எல்லாம் சரி. No, I met with Pastor Pradeep Macman, my friend. He's a counselor. He always says, how are you going to acknowledge their pain? How are you going to talk to them? How are you going to counsel them? How are you going to bring them back to the faith that they have lost? இப்போ பர்சனல் என்கவுண்டர் வித் ஜீசஸ் இஸ் இண்டிவிஜுவல் ஃபார் எவ்ரி பர்சன். உண்மையான ரட்சிப்பு எப்போ வரும்னா, ஒரு மனுஷன் உண்மையாலுமே உடஞ்சி போய் இப்போதான் உண்மையான இயேசு அவனுடைய இருதயத்தை வந்து தொடுறார். தவறு செய்யாத மனுஷர்கள் யாருமே கிடையாது. அந்த தவறுக்குள்ள பிள்ளைகளை அனுமதிக்கும் போது தான் அஃப்கோர்ஸ் தே வில் கம் டு த ரியலைசேஷன், ஓகே, தே மேட் அ மிஸ்டேக். Now I want to go home. I want to call my father. Who's the father? Not the parents. It's Jesus. When they want to have the personal encounter, when you keep them in a safe zone, I think so they are not letting people encounter danger. Only when you encounter danger, your mind, heals from the trauma. It finds what is real healing. It finds what is real love. It finds who's the real God. And that's what I'm saying. Today's youngsters, I tell them, go away from your parents. When you're 18, go away from your parents. Maybe all the Tamil parents are going to be so angry at me saying this. But I'm telling you, they have to learn life. தமிழ் கலாச்சாரத்தில் வந்து 25-26 வயசு வரைக்கும் வீட்டிலே பொத்தி வச்சு காசு கொடுக்குறாங்க, சம்பளம் கொடுக்குறாங்க. அவன் சம்பளம் வாங்கலாம், இவனுக்கு வீட்டிலே சோறு போட்டு எல்லாமே செய்கிறாங்க. அவன் கடைசியால் வெளியே வந்து அவன் என்ன பண்ணுறான், 30 வயசுக்கு அப்புறம் மனைவி கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் மனைவி எப்படி நடத்தணும்னு தெரியாது, எப்படி அவளை போஷிக்கணும்னு தெரியாது, எதுவுமே அவனால் லேர்ன் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் எப்போ லேர்ன் பண்ணுவான்னா, அவனை வீட்டை விட்டு தனியாக அனுப்பணும். ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவர் அதான் சொன்னார், உன் தகப்பனையும் தாயும் விட்டு நீ போ, நான் உனக்கு காண்பிக்கிற தேசத்துக்கு போ. Every child is meant to go towards their destiny. Every person has their own destiny that God has given that they have to pursue. பிள்ளைங்களை ரொம்ப பிடிச்சி வச்சுருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பிள்ளைங்களால இது பண்ண முடியாது. அதனால I always obviously tell them, you go to the favorite church that you feel home. You find home in different churches. Okay, let's go. Joyce, நான் ஒன்று சொல்லிட்டா, ரட்சிப்பு is more important than doctrine. Salvation is more important than doctrine. I know doctrine is the air that we breathe. No matter new covenant, old covenant, law, grace, I don't care, man. Let your child learn to love Jesus. Let your child find Jesus first. Then we can talk about all these other, extra add-ons. First, let them know who true Jesus is. Because I found God in that way, and that's why I encourage children to leave their houses. If you don't find comfort in your church, not every church is going to be comfortable as well. I'm telling you that as well. Not every church is going to be comfortable, but young people, they will find home somewhere where they can enrich and get that intimacy of Jesus. So I advise them, leave the church if you can't stay, and find your church. Wow. And we were just talking about your anxiety, your panic attack and all of that you just mentioned. So அந்த ஒரு சீசன் உங்களுக்கு எப்படி அண்ணா இருந்துச்சு? When everybody around, they wouldn't have understood you, what you were going through or how you were feeling. So instead வந்து ப்ரேயர் பண்ணனா எல்லாம் சரியாயிரும் அப்படியெல்லாம் சொல்லும் போது அந்த ஒரு ஃபேஸில் வந்து ஒரு யங்ஸ்டரா ரொம்ப கஷ்டம் ஜாய்ஸ். How you? I would have random palpitations in my heart. I stopped caffeine
because I was a music producer, I would stay all night. Mm. Okay, I was the most loneliest person. I know JB had come to me at so many of those times where I would sleep alone. எங்க அப்பாவுக்கு வந்து புரியல, அவருக்கு வந்து இவன் ஏதோ சொல்றான், அவர் ஏதோ புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணாரு. ஆனா அவங்களும் அந்த மாதிரி வளர்க்கப்படல. They were not acknowledged of their own pains and hurts. They were not healed of their own traumas, right? So that's why they carry. இப்போ அடுத்து வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து இவன் ஏன் இப்படி இருக்கான் அப்படின்னு தோணுது. ஆனால் அவங்களுக்கு வெளியில் சொல்கிறதுக்கு பயம், நம்ம பிள்ளைக்கு இப்படியா அப்படின்னு. அப்போ வந்து எங்கள் சித்தி ராணிமான்னு சொல்லுவாங்க. எங்கள் சித்தி தான் வந்து என்னை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போனாங்க. அப்போ வந்து there was a doctor in Erode. That guy gave me lot of antidepressants, sleeping pills. அப்போ வந்து பேனிக் அட்டாக்ன்றதே எங்கள் குடும்பத்தில் எனக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ஆன்சைட்டி. உனக்கு என்னடா, எங்கள் அண்ணன் கேட்டார், உனக்கு என்னடா ஏதோ கடை நான் இதெல்லாம் ஆடுது, என்னடா சொல்கிறாங்க, எனக்கு ஒன்றும் புரியல. எங்கள் அண்ணாவுக்கே புரியல, எனக்கும் அவருக்கும் பெரிய ஹியூஜ் கேப். அவர் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார், எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு. ஓகே, ப்ராப்ளி நோபடி வில் அக்னாலேஜ் வாட் ஐம் கோயிங் த்ரூ. ஆல்சோ யூ ஹாவ் த மோஸ்ட் ஹியூஜஸ்ட் fear in your heart at the age of 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, right? People Fear. are very Sure. Yeah. very decisive. They are thinking of so many decisions, and they're, they want to take control of their life, but they're losing it. They feel like they're drowning because so many opinions, so many words. What am I going to pursue? Doubts, fear. Everything ends up in anxiety and depression. Joyce, and the first album on the, it's an album that I wrote for myself. Do you know that? It's தேடினேன், கடல் மீது நடக்கலாம். All these songs I wrote for myself. There was no plan of releasing this. I told you Harish, right? Yes. He's a Hindu person of Hindu faith. He came to my house. He listened to all of it. நீ பாடுற ஆண்டவர் வந்து எனக்கே தொடுதலாக இருக்கும்போது ஏன் நீ பூட்டி வச்சிருக்கிற? That's the first time I released my songs out on Spotify. That was the first time Spotify was coming to India. In 2017, I guess, 17 something. You won't believe that entire album was written in insomnia. தூக்கம் வராது, அதனால தான் அதுக்கு பேர் தூங்கார்கள். நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க ஃபேன்சி நேம். But I couldn't sleep all night, Joyce. A lot of time I would wake up at 3 o'clock, 4 o'clock. It was also related to my bad lifestyle of having Red Bull, not sleeping in the nights, wandering, mind wandering. And, அந்த டைமில் வந்து எனக்கு ஒரு ப்ராப்பர் மென்டரோ கைடோ யாருமே கிடையாது. அப்போ I would keep all my emotions closed up with me, nobody to talk. Even when my relatives come, there were few people who told I will never shine at all. And then in front of them, I want God's favor in my life, but there was no door to it. All these things piled up in me, and then it became anxiety and depression. And I know I would always say this testimony. My mom took all the tablets and she prayed. ஆண்டவரே, வருங்கால தலைமுறை வந்து இப்படி இருக்கக்கூடாது, எங்கள் பிள்ளைங்க இப்படி இருக்கக்கூடாது, ஊழியத்திற்கென்று ஒப்பு கொடுத்த பிள்ளைங்க இப்படி ஆகக்கூடாது. That day I left my tablets, and till today I've never taken them. See, that's a miracle that happened to me, but not everybody endures that. Right. I'm pretty sure God is a miracle working God, but we are the people who are discipling them into healing, but so many people struggle in different ways. I pray that there's a society or there's a community in Tamil Christian churches that will acknowledge them, that will counsel them, that will heal them, because I've known people who think depression is demonic possession. Depression is some kind of satanic activity. For sure, fear is from Satan, but not all the people, endure things in the same way. And நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வல்கராக போகணுன்னா எனக்கு பிசாசு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. For sure, in certain ways, but not entirely. So, மக்களுடைய மனசு வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஜாய்ஸ். ஒரு சில வார்த்தைகள் ஒருத்தருக்கு பயங்கர பலமாக அடி விழுவும், ஒரு சில வார்த்தைகள் ஒருத்தங்களுக்கு ஓகே அவ்வளோதானே சொல்லிட்டாங்களா அப்படின்னு போயிடுவாங்க. ஒவ்வொரு மனசுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு காயம், வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படுன்ற மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு காயம். I don't want the younger generation to go through that phase. Even though they go through that phase, I want them to know there's a real God with real love that can heal everything, right? So wonderful to hear. உங்க மூலமா வந்து அந்த crushing மூலமா அந்த ஆயில்ல இன்னைக்கு so many people are blessed. அவங்களோட வாழ்க்கை ஹீல் ஆயிட்டு இருக்கு through all of your songs. Right. So wonderful to hear.
how Thank you. God has brought you. But இதெல்லாத்தையும் தாண்டி, when was your first encounter with God? When did you accept Beautiful. Him I think the personally? past question and this question is interlinked. Because during depression, I wanted a way out. Hmm. I could not listen to secular songs no more because it did not interest me anymore. Joyce, during my first year of college, I was a very chubby guy. Okay. People used to throw stones, and I was part of bullying as well. Means people bullied me. Yeah. I felt so bad because of my appearance, my size. I was very insecure. I did not look good. அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த டிப்ரெஷன் ஆன்சைட்டிலாம் இட்ஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் மை லைஃப் பிகாஸ் there was a huge opportunity in front of me. There was a movie called Malayam Manyam. Okay, I was supposed to score the music for that movie. That was my internship in my college. I got gold medal in my third year. I passed out at 9.6 CGPA. But what happened was the movie did not take off. Demonetization happened. And the movie take off ஆகல. அப்போ எனக்கு என்னாச்சு, நம்ம வாழ்க்கையில் உலகம் ஃபுல்லாக போகணுன்னு நம்ம ஏறி நிற்கிற அந்த அந்த ஃபஸ்ட்டு படகே உடஞ்சிருச்சு எனக்கு. ஐ குட் நாட் நோ ஹவு டு எக்ஸ்பிரஸ் தட். எங்கள் வீட்டில் வந்து யாருக்குமே தெரியாது நான் படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு. எங்கள் அப்பா கேட்டதுக்கு நான் சொன்னேன், ஒரு கவர்மெண்ட் அந்த ஆடுப்பா இதெல்லாம் அதுக்காக பண்ணுறேன், அதுதான் என் ப்ராஜெக்ட். ஆனால் வீட்டில் போய் சொல்லிவிட்டு ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் அ மூவி. அது உடஞ்ச உடனே ஜாய்ஸ், என் வாழ்க்கையில் இருந்த எல்லா கனவும் எனக்கு முன்னாடி பொட்டுன்னு போன மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல். அது மாத்திரம் இல்லாமல் அந்த நேரத்தில் நடந்த நிறைய நிகழ்வுகள் எல்லாருமே சேர்ந்து நம்ம வாழ்க்கையில் இனிமேல் ஷைனாகவே மாட்டோம். ஏன்னா காலேஜ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இசைன்றது வந்து என்னோட கண்ணு மாதிரி ஜாய்ஸ், புரியுதா? ஒரு கண்ணு தியாலஜினா இன்னொரு கண்ணு இசை. ரெண்டுத்தையும் பிடுங்கினா கூட எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஃபார் ஷுர் நாட் தியாலஜி. பீப்புள் ஆர் கிஃப்டட் வித் சம்திங், ரைட்? அந்த கிஃப்ட்டுக்கு ஒரு பர்பஸே இல்லாமல் போகும்போது வாழ்க்கையில் எல்லாமே உடஞ்ச மாதிரி இருக்கும். அந்த நேரத்தில் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வேறு இந்த மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரி. I was good friends with Jonathan Joseph. He's one of the biggest music producers in Kerala. I was friends with so many big people like Keba and all these people. They are all working in different industries. I was wanting to getting into this one of these biggest desires of my life, which I thought I would travel the world across. And that first ship broke, and that's it. I thought my life was doomed. அப்போதான் I was into anxiety. And then right now, my family's in a pressure that I should go to Bible college. There is a songwriting gift that I want to utilize. I see a purpose for it. I have the good music gift. I did albums for John Sam Joyson, David Sam Joyson, and Vittu Kodukadavar. All these big songs became all huge hits. People were speaking my name. And then there is this Bible college in front of me. Lord, I lost everything. You want me to enter Bible college right now? What am I going to do? Right? Everything in front of me. My dream college, studying in Oral Roberts University, it was gone. Okay, all these things were gone. Now, I have only one thing right in front of me. Take the Bible college or leave. Right? And then I was thinking so much things. Okay, my songwriting career is going to fail. My film career is going to fail. And everything came to a dark spot. So, in this moment, what am I going to do? And that's how the first album, Thungaraval, came. And then pretty much that was released to people, and that's where God had a purpose for that album, and that became, wow, a thing for people. Wonderful, Anna. I'm keeping it short, but Yes, dreams and passions break, and then people lose it. I met so many people like that. but how was that shift? You wanted to get into the secular field. Yes, right. From there, Keeping it there. Yes. The first year of college, I enter. Okay, there is this lady who's teaching me English. When you study film, the first subject that you learn is, basics of English. right. Because of there's something called basics of English for thesis writing. That's an important thing because we have to write thesis for every subject that we, do as credits. அப்போ வந்து எனக்கு ஒரு அம்மா, she's a Brahmin lady. She's teaching me English. I was given a song chance to perform in front of almost 11,000 students in Karni University. Wow. Right? I still remember. Was it your first time in yes. front of such a huge crowd? Yes, it was Thompson sir.
Thompson sir, who gave me chance to sing. He says, "You have an amazing gift. I think you should sing." I'm singing the song. தேவனே நானும் மதண்டையில் இன்னும் நெருங்கி சேர்வதே என் நாவல் பூமியில். ஆனால் எனக்கு அப்போ உங்களுக்கு சொன்னல, எனக்கு மனசில் விசுவாசமே கிடையாது காலேஜ் போகும்போது. இந்த ஃபஸ்ட்டு என்கவுண்டர் எப்படி நடந்துச்சுன்னா, I finished the song. I come to my class. This is professor, Brahmin professor. She's asking, who sang this morning? Is it Giftson? Because she's looking me from very behind. She's looking at me and I'm saying, yeah, that's me who sang. I came in the front. She hugged me and she started crying. I still remember that moment. Everybody was like laughing. Why is this lady hugging the student and crying? And she told me, meet me after this, recess. Then after the recess in the break, I went and met her. Joyce, you won't believe, she was about to commit suicide. She wanted to end her life. And that day, God spoke to her through that song. And then miraculously, she called me and asked, I don't know what you sang, but that thing touched my life. I don't have that kind of sadness anymore in my heart. I don't have that thoughts in my mind anymore. That's the first time I realized there's a bigger person than me. There's a bigger person than me destining me towards a direction. That's when I gave my life to Jesus for the first time. And that's when I have the real encounter. Okay, a bigger person in the room is going to take care of me. And then until that day, I did not know that I was able to sing. Until that day, I did not know that I was destined towards this anointing of singing. Until that day, I did not know that I had this gift. When it touched that lady, that too from another faith, I thought, okay, there's somebody bigger than me touching people through the song and lyrics. And that's when I gave my life to Jesus. And that's when I learned power of gospel songs as well. Because that's a song that my mom taught me to me in a very young age. அந்த ரொம்ப சின்ன வயசுல சொல்லி கொடுத்த பாட்டுக்கு இவ்வளோ ஒரு வல்லமை, ஒரு பவர். நிச்சயமா அன்னைக்கு 2 people attained salvation. I would say that day 2 people attained salvation. One was me, another one was that professor. Beautiful, Anna. And after that, years of college, when I finished my college's movie chance, it broke. But again, God brought me into that destined purpose of writing songs for Jesus alone. Second encounter was that during the movie, when I lost everything, I gave my life to Jesus. I said, God, if I'm writing songs for you, it has to touch people. அதில் தான் ஆசைகளோட ஒரு இன்னொரு சரணம் இருக்கும். ஆசையில் ஒரு ஓசை ஜனங்களை அதை தொட வேண்டும். So I wanted to write songs that would touch people's heart. Became But true. what were the sacrifices that you had to make, Anna? Because நீங்க ஆசைப்பட்டது எல்லாமே செக்யுலர் சாங்ஸ் பண்ணணும், அந்த ஃபீல்டில் போகணும் அப்படின்னு. ஸோ காஸ்பிள் வரும்போது நீங்க ஒரு சர்டன் சாக்ரிஃபைசஸ் பண்ண வேண்டியதா இருந்திருக்கும் டு டேக் certain stands. Joyce, I'm going to be open in front of people. I can never think the usual way. Okay, gospel producers, they have a structure. I cannot think like that. I can write a worship song in just 4 minutes. Right? Just 4 minutes. Give me 4 minutes. I can write a beautiful worship song. A simple song. But somehow my mind does not allow me to write that. My mind somehow does not allow me to go the usual way. I wouldn't say that as a sacrifice because I am wired that way. God created me that way. Everybody has a different spirit. I think the first spirit that was poured out to man was Bezalel, to create. Right? I cannot just carry, but I have to create. Right. I have to be creative. அந்த செக்டர் இல்லாமல் எனக்கு மற்ற இதில் யோசிக்கவும் தோண மாட்டேங்குது ஜாய்ஸ். ஆனால் மக்கள் அதை எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்னா, ஒரு சினிமா பாட்டில் வந்து இசை அமைக்கிறாரு. எனக்கு வந்து என்னென்னா, எனக்கு ரெகுலராக எனக்கு பண்ணவே தெரியாது. ஓகே, இஃப் தட் சவுண்ட்ஸ் லைக் சினிமா, ஐ கான்ட் ஹெல்ப் இட். நோ அண்ணா, பட் ஐ வுட் சே நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் ஒரு சவுண்ட் வந்து நம்மளுடைய காஸ்பல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு யூ இன்ட்ரடியூஸ். ரைட். There were like a lot of youngsters who were able to resonate and relate with your song. It was like a complete shift or revival, I would say. Right. It was like so அதனால இந்த old tradition வேக்கும் உங்க சாங்க்கும் it was drastically different. கோவே தொங்க நேரிடினும்
ஆவலாய் உன் அண்டை சேர்வேன். It's a rag, Hmm. right? But what happened to the rag after some decade? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. What happened to this melodic curves? Right. What happened to this gamakams? What happened to this anukams? I would say people are not putting enough efforts to make good songs. They're not. ஒரு தடவை கமலாக்கர்னு ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் இருக்கார். அவர் வந்து எனக்கு நிறைய பாட்டில் ஃப்ளூட்லாம் வாசிச்சிருக்காரு. ஆசைகள் ஹி ஓன்லி பிளேட் ஃப்ளூட். அவர் என்கிட்ட ஒரு தடவை கேட்டார், இந்த பென்டிகாஸ்டல் பாஸ்டர்ஸ் இல்லை நீங்களாம் கம்போஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்குலாம் ராகமே வராதா, ஏன் அதெல்லாம் சத்துரு கிரியேட் பண்ணதான்னு கேட்டார். எனக்கு வந்து அப்படியே மூஞ்சில் ஸ்லிப்பர் ஷாட் அடித்த மாதிரி இருந்துச்சு. எங்கே உனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 10 ராகம் சொல்லுப்பாரு. ஹி புலிட் மீ இன் அ ஸ்டுடியோ, கைண்ட் ஆஃப் லைக் ஹெல்த்தி புலி. ஆனால் அவருக்கு சொல்ல முடியல என்னால். கல்யாணி, மோகனம், ஹிந்தோலம், வேற என்ன சொல்ல முடியும், சாருகேசி, காப்பி, இந்த மாதிரி ஒரு 5-10 ராகம் நம்ம பாஸ்டர்ங்களால சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. ஏன்னா they don't know music. They have not learnt it. They don't want to learn it as well. They don't want to put efforts. But if they do it, it's going to sound not the usual way. It's going to sound the unusual way. பாமாலைகள், கீர்த்தனைகள், எத்தனையோ முத்து போன்ற வார்த்தைகள், ரைட்? கோவே தொங்க நேரிடினும் ஆவலாய் மண்டை சேர்வேன். வாட் இஸ் கோவே தொங்க? It's just like putting you upside down. You know, even if you put me upside down on a cross, I would still long to be with you. Where is this poeticness in the songs? That was my query. Why shouldn't I bring back? Why should I take the other thing as normal? Why can't be this? Why can't this be the normal? So that really questioned my heart, right? And that comes very normal to me. I think that's how I am wired. I can't change it. I can't help it. No matter what people say or complain, that's my heart. And I believe God loves that melody that comes from my heart. Yeah. I believe that God probably thinks, okay, this son is my son of my own heart. He's writing his own melodies. Oh, he's adding this nuance. Oh, I'm enjoying that melody. That's how I think God would listen to it. And I'm definitely a testimony on your songs. Have definitely healed. It is ministered to me personally. Right. So ஆனா அந்த ஒரு ஃபேஸ்ல இருக்கும்போது இது மாதிரி கிரிட்டிசிசம் வரும்போது how did you handle? Have you ever thought of quitting? Okay, I'm not doing this anymore. Joyce, ஃபர்ஸ்ட்லாம் வந்து நான் நிறைய யூடியூப் கமெண்ட்ஸ் படிப்பேன் ஜாய்ஸ். அப்போ வந்து ஹரிஷ் தான் என்னோட ஸ்டுடியோ மேனேஜ் பண்ணார். நிறைய ஐ யூஸ் டு ஒர்க் ஃபார் லாட் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ், பாஸ்டர்ஸ், யூனோ, டு ப்ரொடியூஸ் மியூசிக். அப்போ வந்து ஐ வுட் ரீட் கமெண்ட்ஸ். படிச்சுட்டு ரொம்ப மோசமாக எழுதியிருப்பாங்க, கெட்ட வார்த்தையில் எழுதியிருப்பாங்க. சில பேர் வந்து நம்மளை திட்டி எழுதியிருப்பாங்க, நம்ம குடும்பத்தை திட்டி எழுதியிருப்பாங்க. யூடியூப்பில் கிறிஸ்தவ பாட்டு கேட்டுட்டு என்னென்னலாம் கமெண்ட் அடிக்கக்கூடாதோ அந்த கமெண்ட்லாம் நம்ம ப்ரொஃபைல் கடையில் தான் இருக்கும். இவன் சினிமாக்காரன் என்னென்னவோ சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் கேட்டுட்டு மனசு ரொம்ப வலிக்கும். ஆரம்பத்துலாம் எதுக்கு ஜாய்ஸ், ஐ வுட் ஸ்பெண்ட் 3 to 4 lakhs ஃபார் அ சாங் இன் 2019. ஆசைகள் டுக் 2.5 lakhs டு பி ப்ரொடியூஸ்ட். என் கையில் வரும் காசு ஆண்டவர் எனக்கு இந்த சம்பளத்து மூலமாக கொடுப்பாரு. அப்படியே கொண்டு போய் கொட்டிடுவேன் திரும்பவும். எனக்குன்னு நான் ஒரு நல்ல அந்த டைம்லலாம் ஐ வுட் லுக் pathetic. I wouldn't wear proper t-shirt. I wouldn't wear proper, some good clothes. I would spend all the money. One time Jebby shot my video. We finished all the money in my account. I was scolding him in the car. Day, எல்லா காசும் முடிஞ்சிருச்சு, எனக்கு இப்போ வாழ்றது காசு கிடையாது. That used to be my situation. I used to put all my money. That was the first project with him. I put all my money. Everything is gone. There are such sacrifices that we do financially, not thinking about ourselves. That's how the kingdom works. Yeah. You're not self-thought or needful people, but we put everything in it. Look at all the pastors. நான் ஒன்று கேட்குறேம்மா, ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 1000 CD விற்றா 1000 CDக்கு 100 ரூபா என்னாச்சு? 1 lakh rupees. They can get back the money they put into the songs. இப்போக்கு வழி இல்லை. யூடியூப்ல பணம் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க உட்காந்து பார்க்க சொல்லுங்கள் எவ்வளோ பணம் வருதுன்னு. ரைட்? போட்ட காசு திரும்பி எடுக்கிறதுக்கு இது வந்து வியாபாரம் கிடையாது. அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க. இவங்கெல்லாம் போடுற காசை அப்படியே திரும்பி அள்ளிடுறாங்க. ஆண்டவர் மேலிருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. யார் யார் என்னென்ன விதைக்கிறோம், யார் யார் என்ன ஆண்டவர் கொடுக்குறாரு. அவரை கூட சொல்ல முடியாது. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, எவ்வளோ விதை அதில் போகுது, எவ்வளோ அன்பு போகுது, எவ்வளோ நுணுக்கங்கள் போகுது. மை தூங்காரவர்கள் 4 album was recorded in AM Studios. ஏஆர் ரஹ்மானுடைய ஆஸ்கர் வின்னிங் ஸ்டுடியோவில் we recorded a 12-piece orchestra for 1 lakh and more.
We had so much hours where Pradeep Menon was engineering the album. All this effort and quality for what? Tarara, tara, tararara, tarara, tararara, tara, tara, tararara, tirara. Now people are using it everywhere. Yeah. Why? Not for my glory. Okay, I could have composed it, but who did it come for? Received by Giftson Durai, but it came from above. Then if it comes from heaven, I have to beautify it to heaven's core. I cannot just simply release it like that. I'm emotional, but that's how it is. We spend way lot of money into these projects. My personal earning. The first project I did not have money to go back to Hero Joyce. எங்க அப்பா என்ன தெரியுமா சொன்னாரு? பாட்டு பாடுறவங்க பாடலாதான் அதெல்லாம் சரியா வரும். நீ கிளம்பி வந்துரு. காயில காசு இல்லாமல் நீ எதுக்கு அவ்வளோ தூரம் போய் அதெல்லாம் செய்கிற? This was my parents' reply. Because when I wanted to start the project, I did not have money, man. Nobody poured into me. Nobody poured into me. I used to work for 3 o'clock in the morning. There was a pastor who would give me my song at 3 o'clock. He would expect the next day's evening 6 o'clock. Can you send me my song? I wouldn't sleep for 48 hours. I wouldn't sleep for 64 hours. 72 hours, I would work. I used to work like crazy. I lived through that earning, and then I'm sorry you're crying. So sorry. I lived through that thing and I came. I think more than people, God loved me. I guess, God honored me for doing that. Absolutely. இந்த அலபாஸ்டர் ஜார்னு ஒன்று சொல்லுவாங்கல்ல, இந்த விலை உயர்ந்த அதுதான் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். அதெல்லாம் ஒரு பாட்டில் நான் எழுதியிருப்பேன். இந்த பாதம் அமர்ந்து நான் எல்லாம் தருவேன், அன்பு ஒன்றை தவிரன்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு லைன் வரும் அந்த பாட்டில். என்னோட தைலத்தை எல்லாத்தையும் உன்னுடைய பாதத்தில் ஊற்றுனேன். அப்படிதான் இருக்கும் வாழ்க்கை. வந்து கொடுக்கும்போது கசக்கும், ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துக்கு கொடுக்கும்போது கசக்கும். நான் எல்லாரும் நினைக்கிறேன் கிவிங் இஸ் ஈஸி. கிவிங் இஸ் நாட் ஈஸி சாய்ஸ். Especially when you're a creator, giving is not easy. Every penny that goes out of your pocket. And today I am able to resonate so much with you. Right. I understand the struggle, right? Making a podcast is not easy. 3 cameras, 2 microphones, cables, people, crew, everything, edit and grade. It's not easy. Making content is not easy at all. I'm telling you, even if people do not honor that with good comments, God is watching. I'm not writing songs for people. Yeah. I'm writing songs for Jesus, the lover of my soul. And secondly, I'm writing songs from my own heart. That is the only thing. If people listen, they listen. If they don't, they don't. I honor God with what I'm called for. I'm giving back. I'm being stewarded. எனக்கு கொடுத்த தாளந்தை பயன்படுத்தி நான் அவருக்கு, என் எஜமானுக்கு உண்மையாக இருக்கிறேன். எனக்கு வருமானம் வருதோ வரலையோ அது ரெண்டாவது காரியம். என்கிட்ட இருக்கிறத திரும்ப கொண்டு போய் விதைக்கிற மனசு தான் எனக்கு கடைசி வரைக்கும் இருக்கும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஏன்னா நான் அப்படி தான் இருந்திருக்கிறேன் இது வரைக்கும். இதுக்கப்புறமா ஆண்டவர் என்ன அப்படி தான் வச்சிருப்பாருன்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன். I really love your heart behind Anna. அந்த குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாம காட் பண்ற ஒரு விஷயம் நான் ஒரு விஷனோட ஒரு பர்பஸோட நான் வந்து பண்றேன். அதுக்கு வந்து நான் பெஸ்ட் குவாலிட்டி. ரைட். இதை வந்து கம்மி காசுலயும் சும்மா பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம். இது ஏனோ தானோ. நிச்சயமா ஜாய்ஸ். ஐ குட் ஹவ் டிட் இட். ஓகே, ஒரு வயலின் வாங்க, நீங்கள் சொல்கிறது நான் சொல்கிறது வாசிங்க, நோட்ஸ் கொடுத்து வாசிக்க வச்சுட்டு போகலாம். ஆனால் those many people, you don't know, one of the guys who are playing cello, when he played this Kannavai Vilangam song, he was playing a wrong note. And I identified that note and I said, this chord is clashing, it won't come to this bass note, you have to go to this another semitone high. He said, who are you? This is a film song. Yes. I said, no, this is God's song. He was astonished. He said, nobody in gospel had come and put this much effort. You're recording in A.R. Rahman studio. Who gave you the money? It's hard earned, and God gave me that money to be stewarded. I'm telling you, quality cannot be compromised for the kingdom. Because in kingdom works through honor. நாம் எப்படி கனத்தை மற்றவர்களுக்கு தருவோமோ அதே மாதிரி தான் மற்றவர்கள் நம்ம கனப்படுத்துவாங்க. நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை எப்படி கனப்படுத்துறோமோ அதே மாதிரி தான் கனம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நமக்கு வரும். கண்டிப்பா. Definitely. Because when we came together to work on the podcast, அப்போ நாங்க we had this one thing in common. செக்யுலரா பண்றவங்களே அவ்வளோ சூப்பரா பண்ணிருக்கும் போது we're doing it for a living God with a purpose and a vision behind. So என்னைக்குமே வந்து நம்ம குவாலிட்டியில வந்து நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடக்கூடாது. காட் கொடுக்கறத வந்து நம்மளோட பெஸ்ட் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் போயிட்டு இருக்கு ஜாய்ஸ். இதை நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட இருக்க காசு அவங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்றாங்க. ரைட்.
ஏன்னா இப்போ இருக்க எல்லா பாஸ்டரும் உங்களை மாதிரி முடியுமா? எல்லா பாஸ்டரும் உங்களை மாதிரி காசு செலவு பண்ண முடியுமா? வீடியோ இவ்வளோ காசு கொடுத்து எடுக்க முடியுமா? நான் என்ன சொல்கிறேன், 4 பாட்டை நீங்கள் குவாலிட்டிலாம் போடுறதுக்கு ஒரு பாட்டு ஆண்டோடைய ராஜ்யத்துக்கு உண்மையாக ஒரு வருஷத்தில் ஒரு பாட்டை நீங்கள் பண்ணுங்க. அதோடைய கனியை நீங்கள் பார்ப்பீங்க. யூ வில் see it, you will eat the fruit of it, then you will know how God honors that, even that one seed, and he will multiply it. We speak of a God of multiplication. Why are we not able to trust the process? ரைட்? அதே போல் போட்டோன்னே வியூஸ் வந்து எங்களுக்கு மானிட்டைசேஷனில் காசு கிடைக்குமா? அதுவும் கிடைக்காது. ரைட்? உடனே கிடைக்காது. எல்லாருமே நினைக்கிறாங்க, ஓ உங்கள் காசு போடுறதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க. நோ, தட்ஸ் நாட் how it works. Every little money that goes out of your pocket becomes your blessing. In this industry, I wouldn't call it an industry, because industry is what makes profit and loss report at the end of the year. This is kingdom, and this is how it works. வண்டர்ஃபுல் அண்ணா. உங்களோட சாங்ஸ் எல்லாம் கேட்டு நிறையா உங்களுக்கு டெஸ்டிமோனிஸ், ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கும். இது வரைக்கும் வந்ததுலேயே ஒரு டெஸ்டிமோனி வந்து உங்களால் என்றைக்குமே மறக்க முடியாது, சம்திங் தட்ஸ் வெரி க்ளோஸ் டு யுவர் ஹார்ட். மேபி நீங்கள் லோவாக இருக்கும்போது அந்த ஒரு டெஸ்டிமோனி வந்து உங்களே வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி இட் இஸ் brought you அப்படின்னா, கேன் யூ ஷேர்? ஜாய்ஸ், 2025 நான் அப்போ தான் கேனடா ஃபஸ்ட் இயர், என்னோடய இயர் கேனடாவில் முடிச்சுட்டு நான் திரும்ப இந்தியாவுக்கு ஒரு சின்ன பிரேக்காக வந்திருக்கேன். நிறைய பிரச்சனை போயிட்டு இருந்துச்சு. நான் வந்து அன்யூஷுவல்ஸ்க்காக ஒரு 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 காரியத்தை செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அதோட லேண்ட் விஷயமா சில காரியங்கள் பயங்கர பிரச்சனைன்னு பயங்கரமாக போயிட்டுருக்கு. நானும் அக்காவும் விழுந்துட்டு நொறுங்கிட்டோம். இதுக்கப்புறம் நம்ம ஊழியமே கையில் எடுத்தால் பிசாஸ் இந்த அடி அடிக்கிறான், இதெல்லாம் தாங்கிட்டு எப்படி ஊழியம் செய்கிறது அப்படின்ற மாதிரி we were about to give up. One family came to our house from Qatar. Okay. They were showing me their son's video. Their son was in the final stage of cancer. He had tubes in the mouth. He had tubes everywhere. He had, அந்த உடலை பார்க்கறதுக்கே நம்மளால் பார்க்க முடியாது. இதெல்லாம் புண்ணு, இங்கெல்லாம் புண்ணு. இட்ஸ் a small 8 or 9 years old boy. ஓகே, அவன் பேர் தாம்பின்னு சொல்லிட்டு அவனோட செல்ல பேர். ஐ ரிமெம்பர் தட் நேம். அவனுக்கு ஊசி போட சொன்னாங்கன்னா ஊசி போட மாட்டான். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, என் பாட்டு போட்டால் ஊசி போட்டுக்குவான். அப்போ வந்து நான் ஒரு நாள், நான் இதெல்லாம் பண்ணுறேன்ல, என்னை கிஃப்ட்ஸில் நான் கூட்டி பார்க்க வைப்பீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 10 ரியால், அவங்க அப்பா 20 ரியால் அப்படி கொடுப்பார். அதை வாங்கிட்டு ஊசிலாம் போட்டுக்குவான். என்னடா ஜாய்ஸ், அவன் இறந்துட்டான். ஏன்னோ, while he was closing his eyes, I could see the video. He was listening to Rejections. When they came to my house, I literally teared up. It's really hard for me to say. There were moments I was not recognized of my call, of my purpose. That day I realized, who am I writing songs for? Now, if it touches that small little kid who lost his life, and because of him now they organized a concert in Qatar. And I went and honored that. There were times I thought about this little boy and I cried so much. அவங்க அப்பா ஒரு கேள்வி கேட்டார், அந்த ரசிக்கிறேனில் அந்த வீடியோவில் வர பையன் வந்து என் பையன் தானே, பரலோகத்தில் என் பையன் வந்து இப்படி தானே இருப்பான்னு கேட்கும்போது எனக்கு வந்து உண்மையாகவே அந்த நேரத்தில் வந்து அவங்கக்கிட்ட என்ன சொல்ல முடியும், நம்மளால எதுவும் சொல்ல முடியாது. ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொன்னார் என் பையனை இப்படி வரைய சொல்லி. ஏன்னா அந்த பையனோட ஃபோட்டோவும் இதுவும் வச்சு பார்க்கும்போது it looks similar. How can I explain all these things to people? People will think I'm mad. What is this guy? He's a theologian, he's a writer, he's a songwriter, he's a pastor. He's believing all this nonsense. But how am I going to explain this? That touched my life and Joy's life. They gave me a watch and said, this is Dambi's last gift. He was supposed to give you in person, but he died. And right after his funeral, they met me in my house. That encouraged me a lot, Joyce. That encouraged me a lot. And I still remember, if nobody finds your purpose, one day the God-ordained people will find it. When nothing makes sense, something will make sense and somebody will make sense. And that's my testimony. Wow. That's the most touchiest testimony. I'm so sorry. I couldn't hold back my tears. This was me when they came and showed me the video. This was me and Joyce Akka, and they... Wonderful, Anna. You were just mentioning about unusuals there. Right. ஸோ எல்லாருமே அவங்களுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடைச்சா இல்லை அவங்கள பில்ட் பண்ணிட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணால் போதும்னு நினைப்பாங்க. பட் யூ ஐடென்டிஃபை டேலண்ட்ஸ், யூ கிவ் தெம் அ பிளாட்ஃபார்ம்.
வாட் இஸ் த விஷன் பிஹைண்ட் அன்யூஷுவல் அண்ணா? இன்னைக்கு எல்லாரையுமே திரும்பி பார்த்து உங்கள உண்மையா வந்து இன்னும் உங்க மேல அதிகம் லவ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் we all give for what you are doing. So what is the heart behind Unusual? Joyce, if the community gave back something to you, you will be giving something back to the community. But when I came into the music industry in gospel, the community did not give anything to me. I'll be honest, I'll be very vulnerable and say, எனக்குன்னு அந்த டைம் ஒரு சப்போர்ட் கூட இல்லை. As a young Christian musician writing songs, there was one person encouraging me. Beryl Natasha sang my very first song, Right. Kannirai Avar Kaangarar. That song never released because I did not have money to release that song. I'm saying right in front of people, putting my heart out here, that moment, if somebody had supported my call, my leading, probably I would have been in a different position right now or different space, creating so much other things. So many of the young talents, they lack that word of encouragement, word of assurance. You know, at least somebody trying to find their talent. My ideology was, why do we always have to go for the high-end musicians when we have the best of talents sharpened like Yeah. 5 stones, ready to hit Goliath just in our kingdom, right? Absolutely. நம்ம ஆட்களுக்குள்ளேயே கண்டிப்பாண்ணா. புரியுதா, Yeah. தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளேயே உண்மையா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாசிக்கிற எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய தாளந்தெல்லாம் வேஸ்ட்டாக போகுது. எத்தனையோ பிள்ளைங்க வந்து ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க, I'll prove myself அப்படின்னு இருக்கிறவங்க இருக்காங்க. காசு இல்லாமல் எத்தனையோ பேர் பாட்டு வச்சுட்டு ஐயோ என்னால் இதை செய்ய முடியல அப்படின்னு இருக்கவங்க இருக்காங்க. என்னால் எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ண முடியினாலும் என் கண்ணுக்கு தென்படுற ஆட்களை பார்த்துட்டு என்னால் சும்மா நடந்து போக முடியல. That's where we created Unusuals. Unusuals is another word for chosen. Wow. Right, not the regular way, right? So many people are gifted with different unusual talents, and we want to bring them all under one umbrella as a Wonderful. community to support them with welfare. Tamil Christian musicians க்கு ஒரு வெல்ஃபேர் போர்டு இல்லை ஜாய்ஸ். ஒரு வருஷத்தில் எத்தனை தமிழ் கிறிஸ்டின் பாட்டு ரிலீஸ் ஆகுது, அவங்களுக்கு ஒரு வெல்ஃபேர் போர்டு கிடையாது, அவங்களுக்குன்னு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கிடையாது, அவங்க குடும்பங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று ஆனால் என்ன பண்ணுறது தெரியாது. ஆனால் இசையை மட்டும் எல்லாரும் கேட்டு ரசிப்பாங்க, ரைட்? அது தப்பாக இருந்தாலும் குறை சொல்லுவாங்க, ஆனால் அவங்களுக்காக ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறோமா? கிடையாது. தட்ஸ் வேர் வி பிரிங் யங் மியூசிஷியன்ஸ் டு ட்ரெயின் தெம், டு மென்டர் தெம், டு கிவ் தெம் பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸ். வி கிவ் தெம் a choice. This is not just, I shouldn't be saying this, but we sow in their life as well. We give them honorarium so that nobody goes empty handed. Because நிறைய டைமில் ஜாய்ஸ் சின்ன வயசில் நான் மீட்டிங்லாம் வாசிட்டு வருவேன், 100 ரூபாய் கொடுப்பாங்க. அந்த 100 ரூபாய்க்காக 7-8 கிலோமீட்டர் கீபோர்டு தூக்கிட்டு போயிட்டு அந்த ஆட்டோவில் வாசிட்டு திரும்ப வருவோம். அப்படி இருக்கக்கூடாது. இந்த காலத்து பசங்களுக்கு வந்து ராஜ்யத்தோட மகிமையை அவங்க ருசிக்கணும்னு சொல்கிறதுக்காக தான் அவங்க கையில் காணிக்கையிலேருந்து எல்லாமே கொடுத்து அனுப்புகிறோம். ஏன்னா ஐ வாண்ட் தெம் டு ஃபீல் காட்ஸ் ஹானர் இன் தேர் லைஃப். அந்த ஆண்டவருக்கு வாசித்தா ஆண்டவர் நம்மளை கனம் பண்ணுவான்ற உண்மையை வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்கிறதுக்காக தான் சீசன் 1 பண்ணோம். சீசன் 1 பண்ணும்போது எவ்வளோ செலவு பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியாது. நிறைய பேர் வந்து அப்படி இப்படி சீசன் 1 பண்ணும்போது எங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய இடம் கிடையாது. எங்கள் வீட்டில் தான் பண்ணோம். எங்கள் வீட்டில் ஒரு ரூமை ஃபுல்லாக இது பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அதிலே திங்ஸ் வாங்கி போட்டு கேமரா வச்சுட்டு பண்ணோம். செகண்ட் சீசனுக்கு ஆண்டவர் மிராக்குலஸாக they were sowers in my life who enabled, who supported my vision for these children. அவங்க மூலமாக ஜாய்ஸ், it cost me 21 lakhs for season 2 to make almost 5 videos, travel, trips, all this audio, mix and master, great video shooting, floor, food, community, their show, their gifts, everything. I'm open about the number because that much goes for this vision. Why? We want to honor talents that work truly for gospel. I know people are going and playing there for secular, but I want to understand them what it is to play for a king, right? Yeah. I want them to understand that. And thanks for asking that question. That is Unusuals. Wonderful, Anna. Through all of this journey, there was someone with you, especially for Unusuals எல்லாத்துலேயுமே. நீ ஜாய்ஸ் அக்கா, அவங்க பற்றி எப்படி நம்ம பேசாம. ஸோ 2 பேரும் நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ட் கப்புளாக தெரியுறீங்க. ஸோ தோ யூ ஹேவ் யுவர் டிஃப்ரென்சஸ், குட் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் அபவுட் அக்கா, அவங்களோட சப்போர்ட், how much? இருக்குல்ல, பரத்துலேருந்து வருகிற ஆசீர்வாதத்தோட பூர்ணத்தை பற்றி. எவ்ரி
good and perfect gift comes from above. அந்த கிஃப்ட்டுக்கு நான் சாட்சி. அதுக்குன்னு சொல்ல போனால் எல்லா கணவன் மனைவிக்குள்ள சண்டே இருக்கான்னா சொல்லவே முடியாது. அது வந்து ஒரு மோசமான ஒரு பொய், ரைட்? We have our up and downs, but at the end of the day, marriage is stronger with the third person in it. I think I would put it as first person. Him, me, and Joyce. I think every now and then we align back into our vision when we align to God. Joyce, என்னோட மனைவி பேரும் Joyce. So I'm telling you, she does not speak Indian Tamil. She speaks Elam Tamil. Right. You know, she's a Sri Lankan Tamil. She speaks French. She speaks English. அவங்க இங்கே பேசுனாங்கன்னா இங்கே இருக்க ஆட்களுக்கு அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னே புரியாது. ஆனால் அழகாக இருக்கும் கேட்குறதுக்கு. She left Canada and she came for me. I know people do the opposite. இங்கே இருக்கவங்க தான் விட்டுட்டு கேனடாவுக்கு போய் எல்லாத்தையும் செய்வாங்க. ஆனால் நான் ஊழியத்துக்குன்னு நான் சொன்னேன், எங்கள் அப்பாவோட சபையை நடத்தணும், காரியங்கள் இருக்குது, இது நான் இந்த இந்த நேரத்தில் என்னால் இதை விட்டுட்டுலாம் வர முடியாது. உன்னை ஆண்டவர் உண்மையாலுமே அழைக்கிறாரு, என் கூட தான் உனக்கு அன்பு இருக்குது, இல்லை என் கூட தான் நீ திருமணம் பண்ணி வாழணும்னு உனக்கு ஆசை இருக்க போகுதுன்னா யூ ஹாவ் டு கம் டு இந்தியா. I said that. But you know, Joyce, after saying all the odds about Tamil Nadu, India, everything, you know, I am a guy who's open about, upfront about everything. இதெல்லாம் சொல்லியும் she came. She chose me as her partner. She abided by all godly will. She's now there supporting everybody. She's like a mom to all the children that we are mentoring. She's there. You know, even though when I don't care about children and unusual, she'll ask, did you call Jono? Did you call that fellow? Did you call Shalom? She'll ask. She's like a, you know, that motherly heart comes into her. I think it's Christ who did that. Without a good wife, nobody can live life. They say marriage can either break your life or make your life. Yeah. Right? So it's important for young people to choose the right person. I'm telling you, without your wife, we cannot minister. One thing it's about morality. Second thing is it talks about family and how you are to God first. Family is the first ministry, they would say. And then comes, you know, everything else. I would say how I treat Joyce is my first ministry. Wow. And then what falls apart from, you know, what falls across the other segments of life comes next. So we were taught the opposite. Childhood ministry first, family second. But that's the most wrong thing I had to unlearn. I had to unlearn and relearn. Family first, ministry second. But do you think இன்னைக்கு அதனால நிறைய ப்ராப்ளம் எல்லா மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் காட் வருமா? வருதுன்னு? வருமா, நிச்சயமா வரும். ஆனால் அப்பயுமே குடும்பம் தான் முக்கியம். I would rather be good with my wife and be happy with her than doing 4 concerts. At the end of the day, if I do everything, I write super beautiful songs, my wife goes and testifies outside, this is the real Giftson, what is going to happen to me? You know, Billy Graham's wife was asked one question, how is your husband? Do you see him any different, you know, from the inside and from the outside? Right. She told the press people, Billy Graham is the same person in the bedroom. Wow. And he's the same person in the pulpit. Today not many people can say that because இன்னுமே வந்து Even about me, right? Yeah. But that's the end goal. Right. Who are we becoming? Are we becoming Jesus or are we becoming our own God? இன்னைக்கு இன்னும் நிறைய பேர் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் தென் ஃபேமிலி எல்லாம் எங்களுக்கு கடைசி தான், நாங்கள் அதை பற்றி கண்டுக்க மாட்டோம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் மென்டாலிட்டியில் they don't get to even spend time with their children. They hardly meet them or talk to them. கஷ்டமா? நான் வந்து அதெல்லாம் என்டியூர் பண்ணேன். ஓகேவா? என்னையோட என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களாம் சென்னையில் தேர் வெரி ஃபேமஸ் பீப்புள், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நேம் them, but they've endured more. Parents would go for 1 month, 2 months ministry, there would be nobody to cook for them, be with them, they will be the loneliest people on earth. You know, அப்பேற்பட்ட சூழ்நிலைகளில் I would strongly, see, I can't travel everywhere with my wife, that I will tell you. Okay, honestly speaking, I can't travel everywhere with my wife, but on a certain places where I get chance, where I have money, come, let's go. That's my heart for her, because I believe I should be the pastor, the husband, the father that I want other people to be to my family. Right. And then the rest, I think if I fulfill that,
my agenda for God, first agenda for God is over. Second comes dignity, ministerial positions or other things. I think நீங்க சொல்ற விஷயங்கள் புரியுது. அதை தான் நான் ரீலேர்ன் பண்ண சொல்றேன். Indian families, many Asian pastors, I think Yes. the Asian way of looking at things is ministry first and then family second. Yeah. If you especially go to the West, they will cancel you if your family is bad. They will cancel you if you are found with guilt with your wife. They won't allow you to minister. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. They will cancel your ordination. அதுக்காக மாத்திரம் கிடையாது. எனக்கு தெரிஞ்சு அங்கே ஃபெயில் ஆனாலும் நான் இதில் எல்லாத்தையும் ஃபெயில் ஆகிற மாதிரி நான் நினைக்கிறேன். My humble opinion. People can take this against so many things, but that's my humble opinion. When you fail in family, you fail in ministry as well. So wonderful to know about Joyce Akka. I really can't Right. wait to meet her in person. Absolutely. She's a charm and she's a simple girl. Right. She loves India so much more than Canada now. And she's doing what she can for God. Can't wait to meet her, definitely. Absolutely. Anna, it was so wonderful, so inspiring, Right. so uplifting hearing all your journey இது வரைக்கும். Right. பட் ஒரு சின்ன பையன் டெரஸ்ல ஒரு ரூம்ல இருந்து பண்ண ஒரு பாட்டு வெண்ட் வைரல், வெண்ட் குளோபல். இன்னைக்கு நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து மேபி வந்து எனக்கு இந்த பெட்டர் ரிசோர்ஸஸ், குட் கேட்ஜெட்ஸ் அது மாதிரி இருந்தால் தான் வந்து என்னால் ஒரு விஷயம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் நிறைய பேர் அவங்க கம்ஃபர்ட் ஜோனில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. வாட் இஸ் தட் ஒன் திங் தட் யூ வில் டெல் ஆல் ஆஃப் தெம்? People have much better resources now, Joyce. My first sound card was M-Audio Fast Track. Basic, one input, one output sound card with RCA cables, low quality, unbalanced cables. அதுக்கு முன்னாடி I used TRS wire, TRS to EP jackன்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு தெரியல, ஒரு சைடு பெருசாக இருக்கும், ஒரு சைடு சின்னதாக இருக்கும். அதை குத்தி ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அடாசிட்டியில். ஸோ அப்போ வந்து மிக்ஸ்கிராஃப்ட்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர், அடாசிட்டி, அடோபி ஆடிஷன் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும். இதெல்லாம் ஓல்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ். நவ் பீப்புள் ஹாவ் லாஜிக், தே ஹாவ் Cubase, they have Studio One, they have Premiere Pro. You know, Apple is giving the creators bundle for 300 rupees per month. They can have Logic, they can have Pixel made something, they can have FCP, everything, right? இப்போ வந்து resources are better for less money. I'm pretty sure anybody can spend 300 rupees to buy, you know, a monthly subscription if they want to experience the softwares. Anna, I want to say one thing. Start with what you have. When they broke the bread, it became the blessing. When Jesus broke the bread, it became blessing. I think that first child that comes and gives that, you know, the 2 fishes and 5 loaves of bread, he's the most blessed person on earth. Kandipa, He fed 5,000. He was one anchor of that main reason that 5,000 people, that it says the left people were 5,000. மீதம் இருந்த 5,000 பேர் போஷிக்கப்பட்டார்கள்னு சொல்லும்போது யோசித்து பாருங்களேன். அப்போ அந்த சிறுவன் அதுக்கு காரணமா இருக்கிறான்னா, நம்ம கிட்ட இருக்கிறத ஆண்டவர்ட்ட அப்படியே சரண்டர் பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபெய்த்ல எடுத்து வைக்கிறது டெஃபினெட்லி மேட்டர்ஸ். that becomes a blessing. The first seed, உங்களுக்கு சொல்லுவாங்களே முதல் பிள்ளை, இந்த தலை பிள்ளைன்னுவாங்க. இந்த தலை பிள்ளை, இந்த முதல்ல வர ஆசீர்வாதம், முதல் கனி, இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுக்குறோம். எதுக்காகனா it should multiply. Definitely. You know, the biggest givers are the biggest receivers. Amen. Yeah. The biggest sowers are blessed with fruits they cannot imagine of. Kingdom grows by multiplication. God multiplies it, and we are not the people who are trying with our own strength or might, but with the Spirit and power. That's what I say. Not by you, not by what you desire, but by His Spirit, but by His power, but by His favor and grace. For sure it will grow. It's going to grow. But are you ready to surrender? The first thing. I want them to submit. At the same time, I want them to take the first step with what they have. Right. That's my very first advice. Wonderful, Anna. Right. What is the one thing that you want to leave to our young listeners today? உங்களை மாதிரி அவங்களும் மேபி ரொம்ப ஒரு ஆன்ஷியஸான ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கலாம். இப்போ நீங்கள் ஒரு காலத்தில் இருந்த மாதிரி நிறையா ட்ரீம்ஸ் கேரி பண்ணிட்டு இதெல்லாம் வந்து நடக்குமா, இதெல்லாம் என்னால் பண்ண முடியுமா, என்ன பீப்புள் ஆர் லுக்கிங் டவுன் அட் மீ, என்னால் சாதிக்க முடியுமா, வில் காட் லிஃப்ட் மை லைஃப்,
ஐம் இன் அ மெஸ் அப்படின்னு நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் இன்னைக்கு இருக்காங்க. அந்த ஹோப்பே இல்லாத ஒரு சிச்சுவேஷன்ல வில் தேர் டுமாரோ பி பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க லைஃப்ல நீங்க இந்த கடந்து வந்த பாதையில நீங்க அவங்க கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? It's a big statement that you've asked. To simplify it, be vulnerable, be intimate, be open, be truthful. இது எல்லாமே ஒரு சின்ன குழந்தைய மாதிரி நம்ம செஞ்சோன்னா ராஜ்யத்தினுடைய நன்மைகள் நம்மளை தேடி வரும். Just as innocent as a child. When you keep it simple, life becomes way easier than what you thought it would be. And God honors your child heart. As innocent as you keep it, கள்ளங்கபடு இல்லாமல் நம்ம காரியங்களை யோசிக்கும் போது அதில் கபடு வைக்கிற ஆட்களை குறிச்சோ மற்றவங்களை குறிச்சோ நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அதாவது ஊர் பேச்சை நம்ம அடைக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்கள குறித்து நம்ம வரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எவ்வளோ தடைகள் வந்தாலும் ஒரு சின்ன குழந்தை மாதிரி ஆண்டவருடைய கருத்தில் திரும்பவும் வந்தோம்னா தாவீது அதான் பண்ணார். என்ன எவ்வளோ தவறு செஞ்சோம். why do you think he was blessed? He had the moments that he had come back with God. He was very vulnerable. He was very intimate. That God could say, this guy is my, a man of my own heart. For God to say that, he was so intimate, soulful. That's what my song speaks as well. Be intimate. ராஜாவின் மடியில் அழகு செல்ல பிள்ளை விளையாடு எல்லாம் சரியாகும். அவ்வளோதான். வண்டர்ஃபுல் அண்ணா. நீங்க இதெல்லாமே கோ த்ரூ பண்ணும்போது மேபி அன்னைக்கு நீங்க யோசிச்சிருப்பீங்க, ஏன் எனக்கு மாத்திரம் வாழ்க்கையில இப்படிலாம் நடக்குது அப்படின்னு. நிச்சயமா. பட் இன்னைக்கு திரும்பி பார்க்கும்போது உங்களோட லைஃப் இன்னைக்கு அவ்வளோ யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஆசீர்வாதமா இருக்கு. அவங்க கடந்து போயிட்டு இருக்க அந்த ஜேர்னிக்கு அவங்களுக்கு ரெசனேட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. நீங்களும் அங்க இருந்திருக்கீங்க, உங்களோட லைஃப் இன்னைக்கு மாறி இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா எங்களோட வாழ்க்கையும் மாறும் அப்படின்ற ஒரு நிச்சயத்தையும் ஒரு நம்பிக்கையும் உங்க சாங்ஸா இருக்கட்டும், இன்னைக்கு உங்களோட இருந்த அந்த கான்வர்சேஷன் has really blessed me. I definitely hope and pray it blesses all of the people who watches this episode, Anna. With all humility, I'm honored, Joyce. I'm honored to be here. I'm happy that I could play a small part of your growth. May God bless you, and thanks for getting things out of me, opening up, and then Thank you so much, Anna, for being so honest with us today and sharing things from your heart. Thank you. Love doing this with you, Anna. Thank you so much. much, Joyce. God bless you.